Mereka emang di sini kan ya. Mereka dari sini. Dari sana kapan? Oh,
Jadi
Tidak, atok para musik nami, baik kamu maju lagu Sinanggar Tullo, baik musike.
Cek, coba cek, cek, cek. Oh ini mimbar. Cek, cek, satu, 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 satu. Yang ini cek, cek, satu, satu, cek, 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 satu, cek. Yang ini cek, satu, satu. Ya, karena jilbab, bapak jilbab. Untuk pusing tadi pas iya, pas bilang enggak harus. Bukan seru. Apa tadi apa ini? Aja gitu. Bahkan gue mau langsung ikut. Datang bisa, bisa. Cek, satu, cek, satu, satu, cek, satu, cek, satu, satu, cek, satu, satu, cek, satu. Satu, cek, cek. Cek, 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 cek,
cik. Satu, cik. Ya. Satu, cik. Cik.
Cik, 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 dua, cik, cik, cik. Cik, kakak coba. Check. Ladies and gentlemen, our distinguished guests, this is a kindly reminder that our coffee break is counting backwards 5 minutes from now. Ladies and gentlemen, this is a kind reminder that the coffee break soon will complete. Ladies and gentlemen, if we may invite you back to the venue as we will proceed to our next session, which is the keynote session. Ladies and gentlemen, once again, we would like to announce that we have 5 minutes left to coffee break because soon we will continue to proceed to our next session, which is the keynote session. Thank you. Check. Oke, Oma jemput ya. Tunggu Oma ada ini dulu sedikit.
Ladies and gentlemen, as we move forward with today's agenda, we now come to the most anticipated parts of this conference, which is the keynote session. Ladies and gentlemen, the keynote session will be presented into two parts. First, featuring our on-site speakers who are with us here in the hall, and later we will continue with our online keynote speakers joining us virtually from around the world. Both sessions promise to deliver valuable perspectives and thought-provoking ideas that align with the spirit of ICE SAS 2025. Ladies and gentlemen, before moving forward to inviting the moderator and later on the speakers, we would like to announce everyone once again to please return to the venue and please be seated, ladies and gentlemen, because we will continue with our next agenda. Once again, ladies and gentlemen, we will be moving forward to our next agenda. We would like to ask everyone in this room, in the venue, to please take a seat as we will later on invite the moderator to start the keynote session. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we would love to announce that our first keynote sessions will be starting immediately. Thank you so much for being here today with us, and I would love to announce that, ladies and gentlemen, we're going to start in a minute. Ladies and gentlemen, to guide us through the first keynote session, we are honored to have two distinguished moderators with us today. First, allow me to introduce Professor Irma Casaldia, Master of Science, Philosophy Doctorate. Ladies and gentlemen, Professor Irma is a respected scholar, an expert in biological oceanography, whose remarkable academic and research contributions have inspired many in the field of marine science. Secondly, we are also joined by Dr. Insinyur Yolanda MTN Apitulai, Master of Applied Science. Ladies and gentlemen, Dr. Yolanda is a remarkable renowned researcher and educator, known for her commitment to interdisciplinary collaborations and excellence in marine science. And now, may I invite both of the moderators on the stage. We would love to hand over the session to our moderators. Over to you, Professor Irma and Dr. Yolanda. Okay, good morning, ladies and gentlemen. We will start this session by inviting our keynote speakers to come forward. The first one is Professor Amanda Richard Bouchet. The second one is Chiaki Matsusaki, PhD. Please come forward.
and Professor Stephen Saila, please come forward. Okay, good morning, ladies and gentlemen, esteemed delegates and honored guests. My name is Irma Kesaulia, and my colleague is Dr. Yolanda Apitule. We are the moderators for this session. On behalf of Patimura University, it is my distinct honor to welcome you to the first international seminar on the environmental sciences, agriculture, and socio-economic. Island sustainability integrating environmental sciences, agriculture innovation, and social economic development to support the blue economy. This theme addresses one of the most relevant issues for the international scientists in a related field. In this session, we will have 3 speakers, and each of them will have 20 minutes for the presentation. And after that presentation, we will have Q&A session for 15 minutes. Without further ado, I will introduce the first keynote speaker in this session, Professor Amanda Rachel Bruchett, by reading her brief curriculum vitae. Professor Amanda Rachel Bruchett got her Bachelor Applied Science from the University of New England, Australia, and MSc in Marine Chemistry from James Cook University, and PhD from the Southern Cross University, Australia. She is a professor of the environmental chemistry and marine ecotoxicology in the Faculty of Science and Engineering, Southern Cross University, New South Wales, Australia. Her research focuses on the fate and effect of contaminant in tropical marine ecosystem, especially corals, advancing early life stage toxicity assay and risk assessment for coastal and mining impacted waters. She has a list of publications in this topic in several international peer-reviewed journals. Now she is the president of the Society Environmental Toxicology and Chemistry. In this first international seminar on the environmental science, agriculture, and socio-economic, she is going to give a presentation with a topic, Marine Pollution Management, Protecting the Future. Professor Amanda, you will have 20 minutes to present your work. And now the time is yours, please. One, two. Is that good? I'll try this one. No, this one's up. 1, 2. It's good. 1, 2. Hello? Can you hear me? It's okay? Terima kasih. Can we put the slides up? Terima kasih. Selamat pagi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mengerti bahasa Indonesia sedikit-sedikit saja, permisi. Terima kasih Rektor Profesor Freddy Lewakabesi. Terima kasih Richard Luluhola. Terima kasih. Danke, everybody.
Today, I would like to be talking to you about marine pollution management and thinking about protecting our future. So a lot of us here are a little bit older. We have grey hair coming, and when we're looking at the future, we're often looking at our young people, and we want to keep an environment which is healthy for our young people. So, Southern Cross University is based in Australia. It's got 3 campuses on the far east coast. One in Coffs Harbour, one in Lismore, and one also in the Gold Coast campus. So not too far away from Ambon. But to fly here, my students are here, they have to travel for more than 1 day to get here. So we would like wings so we can fly straight in one line next time. So a little bit about the Society of Environmental Toxicology and Chemistry. It's an international global society with over 10,000 members. I'm currently the president of the World Council. We have 5 geographic units, and one of them is the Asia Pacific Geographic Unit. And about 5 years ago, we did a horizon scanning project where we were looking at sustainable environmental quality, priorities, and research questions for Asia in the future. Now, this paper was published in 2020, and it highlights the importance of understanding the multiple contaminants that the environment is dealing with, and the fact that we need interdisciplinary solutions. So not just science solutions, but engineering solutions, socioeconomic solutions, and so on. So that paper is a broad arching paper that really helps to identify where we're going in the future and what we need to look after in the future. You can also become a member of CTAC. It's a free Explorer member. So if you want to jump onto that website and join, Indonesia is a very important part of the Asia Pacific area. In fact, Indonesia has a population which is the 4th biggest in the world, as you know. So the representation from Indonesia is very important. Another factor that CTAC has been involved with is the UN development of the pollution aspect of the Intergovernmental Science Panel for Chemical Waste and Pollution. And just to highlight this a little bit, the UN highlighted the triple planetary crisis, and we identified climate change, and the IPCC was ratified in 1988, and then we had the biodiversity ratification in 2012, and only this year, just 3 months ago, did we get a ratification for pollution, the Intergovernmental Science Policy Panel on Chemical Waste and Pollution. Aside to that, there is also the Global Plastic Treaty that hasn't been signed, completed yet. Indonesia is in negotiations and so on, but for a treaty to be signed under the UN, you need consensus, and everybody has sort of different ideas about what that treaty should be about. But Indonesia is going forward in plastic management independently. They don't have to be a signatory to make a difference and do improvements and help improve plastic management waste. So when we think about pollution and marine pollution, this is a diagram of the global population change over time. And as you can see, in the last few hundred years, the population has expanded exponentially. So in fact, the year I was born, the population of the world was only 3.7 billion. Just a couple of days ago, it's 8.2 billion. And it's growing. If you go to this worldometer, it's going pop, pop, pop. It's growing. It's looking to probably cap in about 2058 at about 10 billion, and then we might start to see a flattening off of the population. So with the population growth and the number of people in the world, the resource demands become higher. And when we think about balancing the use of these natural resources with all the features of the environment that we depend on, we use the environment for food, for ecosystem services, for fisheries, natural products, for tourism, for aquaculture,
We extract small mineral resources with small scale and large scale mining, and we actually use the environment for waste disposal too. We put our waste into the ocean and we put our waste into landfills on land. So what happens? We want to make sure that, we have impacts from one activity that compete with the opportunities for other activities. And we need to develop a successful strategy and develop a choice and a balance where we ensure that we have long-term benefits. And those long-term benefits, we don't want them to diminish the future unidentified uses and resources, nor do we want them to have detrimental impacts on the current natural resources that we are aware of. So this is a cycle, and it's a little bit like life cycle assessment, but we need to make sure that our demand on resources is sustainable, just like the title and the heading of this conference is. So what are my top 5 marine pollution issues? Well, plastics, agrochemicals, metals, nutrients, sedimentation. There are emerging pollutants such as personal care products and pharmaceuticals that we are starting to learn about now. But one of the things we need to always consider is aiming for source minimisation. Rather than managing the endpoint, we should be stopping and reducing what goes into our marine environment in the first place. And we can manage that by controls and practices on land, because 80% of marine pollution comes from land-based resources. So here we go, we look at the population density, and you can see Indonesia is quite high. It's also the global hotspot for coral biodiversity in the world, and you are custodians to the amazing coral reef systems, amazing fisheries, and a hotspot of fisheries biodiversity as well. So when we think about plastics, we think about these very strong visual images, and because plastics, we can see plastics, we want to take action. It's an issue. This image actually implemented the banning of plastic straws in many parts of the world. Not that plastic straws, stopping the use of plastic straws makes a huge difference. But when I was on Aonang Beach, I went for a little walk and I picked up these straws just in a small walk along the beach. So it's a very common pollutant in the environment. And now we're starting to see in Australia no plastic straws. Sometimes they have straws that you can eat when you finish drinking, and many different innovations and even food chemistry innovations that help stopping the use of plastics. Other images like this are also very powerful to make a change. And if you see the image, you will, that was taken in Ambon, and that's a hermit crab inside a coffee scoop, right? Using the coffee scoop as a home. That's outside of University Parimura. So when we're dealing with plastics, I have a PhD student, Chamsia Ahmed, who is from North Maluku province. She is looking at macro and microplastics on shorelines in Maluku province. She's also looking at microplastics in seafood. We've identified many different plastics in many different seafoods, and she's surveyed the community to understand community perspectives about how to manage. So thinking of a PhD thesis which has a full circle where you're actually trying to have a solution, not just identify problems. She's writing her thesis up at the moment, but this is her work invested in solving problems on plastic pollution. Also, more recently, we've actually seen a paper that has identified plastics in the heart of heart patients. So we know that microplastics are getting into our system, and they're what we say ubiquitous in the environment. They're everywhere, and the macroplastics break down into microplastics, which are much more difficult to manage. So agrochemicals is another issue I raised, and my PhD student or graduate now, Endang Jamal, spent her PhD in Australia with us at Southern Cross University, and she was investigating pesticides and metal contamination
in our local river systems. And it's one of the first papers that was published for our river system associated with identifying the number of agrochemicals in our system. And you can see here that she identified 15 herbicides, 5 fungicides and 4 insecticides. The students in my room will be saying, this is my river and this is what we identified in my river here. So Endang's publication has been very popular because it's quite unique. And she's already, since 2014, had 17 citations. So this is a very important paper for my region, which Endang produced. And it's starting to make a difference. People are advanced. That's frightening. It's okay. People are investigating this further. And really, we come back to land-based practices that need to manage the input of pesticides into our river systems. I also have a collaboration with Justina Smale, and we're looking at mercury from small-scale gold mining in the Maluku province and in Buru Island, and this data has been submitted for publication in a journal. But what we've identified here is that there are some species that have relatively high mercury concentrations, and these are species that we collected from fish markets, from Ambon and also from Namlia Harbour. So you can see that most of the species do not exceed mercury guideline limits, but this particular one, the striped grunter, was consistently exceeding the limit. So this is important work that has helped to identify risks to food safety and food security. And yours is continuing. We've got another set of data to look at, which is more recent, to look at not only mercury, but also methylmercury. You can also see these graphs on the side are highlighting the grunter stand out from the trophic level that that species sits on. So we have tuna here at the end. I know it's a little bit hard to see, but the tuna have a very high trophic level, but we're not of real concern for mercury uptake and mercury in their tissues. So these are important communication tools, and science is very important because we need to understand what food consumption is risky and what food consumption is safe in terms of methylmercury. So another issue in the provinces of eastern Indonesia is nickel mining. And if you look at this global map, you'll see that the dominant laterites for nickel ores are based in Indonesia, also some in Australia. So we have similar issues. Indonesia has 21% of the global nickel supply and Australia has 20%. But Indonesia is moving very fast to use those resources and develop processing and manufacturing, particularly for batteries in electric cars, and the nickel market is very dominated around battery use and energy storage. But what of this? Well, we do know that Indonesia is the marine biodiversity hotspot. It's got many, many beautiful organisms, not only fishes, but many invertebrates and coral species. And these are just a few images that I've taken on snorkeling trips. But it's a tropical ecoregion and it's different from temperate ecoregions, and much of the ecotoxicological data was based on temperate species, not tropical species. So how do we know how toxic nickel is and what concentrations we should be concerned about? So we have unique taxonomic groups, different geochemistry, different climate patterns, different sensitivities and receptors, and there's a different interconnectivity. So a group of researchers embarked on helping to gather more information in the Southeast Asia and Melanesia region, and I was involved in some of the work with some PhD students as well. And we managed to get quite a few endpoints for corals, and we increased the ecotoxicological data set from 7 to 14 species. And when we use that ecotoxicological data set, this is some of the examples of some of the data that was collected with Francesca Gizzi. This was my PhD student based at the University of Wollongong.
I was a co-supervisor, and you can see where we're looking at eukaryotic community structure changes. So using eDNA to look at changes in the microbiome of corals. And the green lines are nickel, so not a huge amount of difference in the nickel impacts over increasing concentrations, but our reference toxic in copper, the blue lines show significant decline in those eukaryotic communities at copper concentrations as low as 65 parts per billion. Francesca also embarked on some work with looking at nickel effects on coral, and we had looked at 3 species, and we looked at fertilization success of gametes, Acropora aspera, Acropora digitifera, and Platygyra didalia. And you can see that we developed some particular endpoints, those endpoints, and identified that nickel toxicity relative to some other metals is not incredibly high, but we can estimate a EC10, like effective concentration, that cause reduction of fertilization of 10% of the test population at around about 2,000 micrograms per litre, that's parts per million. So with that data and that information, we developed a species sensitivity distribution curve, and this helps inform us of a protective value for nickel in the tropical marine environments. And this protective value was recognised to be about 7.4 micrograms per litre of nickel. Sorry, micrograms, yep. I also had another PhD student that was looking at sediment toxicity associated with enhanced nickel. And one thing I want to highlight here, particularly in relation to the conference and the conference theme, is the emphasis that I've put on the research associated with my postgraduate students. Postgraduate students are the drivers of research in many of our departments in our universities. And you've got a lot of supervisors who are able to help support and generate the training of researchers, but this also helps to grow the research status of the university and the research impact that the university have. I won't go into the details of this graph at the moment, but it was a very difficult study, and we really did identify that there's a time-dependent bleach responding to sediment exposure. So we were looking at adult corals in this toxicity experiments. So that resulted in us being able to develop a framework for bioavailability-based risk assessment for Southeast Asia and Melanesia. Those data from those PhD students actually informed this paper, this larger paper. So that actually reports on a summary of all the work from those PhD students. So while we have some really good and helpful understanding of the environmental impacts of nickel, which you can see here in Halmahera and in North Maluku and also in Sulawesi. We developed a conceptual model for the environment and understanding the different pathways and transitions of nickel mine waste and processing waste into the environment and areas that need to be managed and protected. But what we're missing still here is that socioeconomic perspective. So how can we improve this model for our current purposes? So what ecosystems and environmental values do you, as people living in Indonesia, value, and what do you think needs to be protected during nickel mining and processing operations? So I'm really interested to hear what you think about this and what are important environmental values and what are important values to you as human beings, that social science aspect, so we can incorporate that into a conceptual model. And we not only have an environmental conceptual model, we have a socio-environmental conceptual model. And Jus has been involved in some of the conversations and discussions here, but really, in order to implement protective values, we have to make sure the community are comfortable with the protection values that are implemented. And it's not just the environment. There might be SASI law, for example, that is very important, and there might be
cultural icons that are very important to protect, that we need to also make sure we understand. So really, during lunchtime today, I'd love it if you came up to me and talked to me about what you think are those important social values. I'm really interested to hear from you and your thoughts. And just as an end note and a final note, I just want to give my textbook a plug. This is an open access textbook, so you can access it at any time you like, download on the web. It is full of many different chapters that are of different topics, including nutrients and metals and oil and gas and pesticides. So there's a lot of good basic information here, which is very good when we're looking at interdisciplinary studies. And if you're a social scientist and want to understand a little bit about the science of pollution, then you can draw on this textbook. And it's an easy read. Although it's in English, I'm sorry, Missy, it is an easy read, and I'm just going to put that there so you can link to it straight away. Hopefully that works. If it doesn't, come and see me. But welcome any questions, and I hope I didn't go over time. I'm hoping we're all good. Thought I had 30 minutes. Terima kasih. Well, thank you, Mandy. Ladies and gentlemen, we will move to another keynote speakers. Professor Stephen Siaila, a lecturer from Faculty of Economics and Business, Patimura University. Professor Siaila builds his expertise as an economist through research, teaching, and doing community service, and he got his bachelor from Patimura University, master's from Gajah Mada University, and PhD from Hasanuddin University. Professor Stephen Siaila will deliver a presentation about economic revitalization of coastal community in Provinsi Maluku through the spirit of blue economy. Professor, floor is yours, please. Selamat siang Pak Rektor, Pak Direktur Pasca, Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba untuk menyajikan materi dalam bahasa Indonesia, karena kalau kita menggunakan bahasa Inggris, pemahaman yang sesungguhnya sebenarnya tidak sempurna. Baik. Mengapa saya mengambil revitalisasi masyarakat pesisir di Provinsi Maluku sebagai tema yang menggunakan spirit ekonomi biru? Karena sebenarnya Provinsi Maluku ini merupakan sebuah provinsi yang unik. Kenapa dikatakan unik? 92% dari provinsi itu adalah air dan hanya 7% yang daratan. Dan di dalam provinsi ini ada 3 wilayah pengelolaan perikanan. Di Indonesia tidak ada yang memiliki wilayah perikanan lebih dari 1. Hanya Provinsi Maluku punya 3. Yaitu wilayah perikanan, pengelolaan perikanan 715 yang berada di kawasan Laut Seram sampai di kawasan sekitar Manado, WPP 714 yang berada di kisaran Laut Banda, WPP 718 yang ada di kisaran Laut Arafura. Ketiga WPP ini mampu mengkontribusi potensi perikanan nasional itu sebesar 39,2%. Ada lebih dari 30 provinsi lainnya berbagi sisa dari 39% itu. Dan kondisi provinsi yang didominasi oleh laut ini, Bapak Ibu sekalian, otomatis menjadikan aktivitas perikanan menjadi aktivitas yang mendominasi penduduk di pesisir pantai. Realita yang kita lihat di dalam kehidupan
penduduk di pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan, mereka lebih banyak melakukan aktivitasnya bersifat subsisten. Kenapa dikatakan subsisten? Mereka akan melakukan aktivitas melaut dikala mereka melihat kondisi laut yang memungkinkan. Kalau kondisi laut tidak memungkinkan, mereka akan berbalik ke darat. Selain itu, ketika mereka melakukan aktivitas yang sifatnya subsisten ini, mereka melakukannya sebagai sebuah pekerjaan sehari-hari. Mereka menganggap hari ini kita pergi melaut, habiskan hari ini, besok kita melaut, ada lagi pendapatan yang dapat. Dan mereka sangat terpaku hanya mendapat dan menjual hasil tangkapannya dengan rantai pasok yang sangat tidak menguntungkan, Bapak Ibu sekalian. Perikanan di Provinsi Maluku teridentifikasi menerapkan rantai pasok yang cenderung panjang. Terlalu sedikit yang menggunakan rantai pasok yang pendek. Secara ekonomis, rantai pasok yang panjang itu sangat tidak menguntungkan bagi nelayan. Karena margin pemasaran yang tercipta adalah margin pemasaran yang dinikmati oleh perantara, bukan nelayan. Dan margin pemasaran yang sedikit itu hanya didapat dengan menjual langsung, dan kalau orang Ambon bilang tante-tante papa lele dan tante-tante jibu-jibu, itu bahasa daerah Maluku. Mereka mengambil dalam jumlah yang terlalu sedikit, lalu nanti dijual di sekitar, dan yang terbesar itu diambil oleh pedagang perantara, di mana sistem yang terjadi, nelayan menyerahkan hasil tangkapannya kepada perantara itu, dan perantara itu yang akan mengatur sampai ikan terjual di pasar. Harga yang terjadi di pasar bukan urusan dari nelayan, tetapi urusan dari perantara itu. Dia akan hanya mendapatkan harga kesepakatan pada saat ikan itu diangkat dari pantai. Dan otomatis berapapun hasil yang didapat di penjualan pasar bukan bahagian dari nelayan. Karena itu mata rantai pemasaran yang panjang ini tidak menguntungkan bagi nelayan. Dan itulah kita di Provinsi Maluku. Kemudian selain mereka melakukan aktivitas yang langsung menjual, nelayan di pesisir kepulauan di Provinsi Maluku adalah nelayan yang belum berinovasi mengelola hasil tangkapannya secara masif untuk menjadi sesuatu yang lebih bernilai tambah. Yang terjadi ketika musim ikan yang berlebihan, nelayan akan melakukan penjualan dengan terpaksa kepada pedagang-pedagang yang melakukan kegiatan ekspor. Tidak usah heran di Provinsi Maluku ketika terjadi musim ombak, harga ikan mahal karena ikan yang dipasarkan itu adalah ikan yang sudah lebih dulu dijual di para pedagang ekspor itu, sehingga pengemasan dan pengolahan ikan itu sudah standar ekspor, otomatis dijual di lokal dengan harga ekspor. Itu terjadi. Dengan demikian penyebab inflasi di kala musim ombak itu adalah karena harga ikan yang sangat mahal sekali. Selain itu, realita yang kita temui bahwa karena aktivitas melaut dari para nelayan di pesisir pantai itu seperti demikian yang saya jelaskan, maka tidak bisa heran bahwa kantong-kantong kemiskinan itu lebih banyak ada di masyarakat pesisir pantai. Dan kalau kita bicara tentang hal ini, maka ada fenomena aneh yang terjadi di Provinsi Maluku. Ikannya banyak, tapi nelayannya itu tidak pernah sejahtera. Itu kenyataan yang terjadi. Ketika kita membaca dan saya mencoba mendalami konsep blue economy, maka rasanya konsep blue economy ini menjadi sebuah konsep yang baik, yang perlu menjadi perhatian. Bahkan Indonesia tercatat sebagai negara yang lebih dulu bereaksi dengan blue economy.
Blue economy itu sendiri sebenarnya dimulai dengan hasil yang dikemukakan oleh Gunther Pauli di tahun 2010. Yang inti daripada keinginannya adalah melaksanakan pembangunan yang paling utama mempertahankan ekosistem laut dan kelestarian laut. Dan blue economy ini berkembang terus, dan 4 prinsip utama yang dimiliki oleh blue economy ini adalah: pertama, keberlanjutan. Aktivitas eksploitasi di laut harus mempertimbangkan sustainability atau keberlanjutan. Ketika aktivitas yang terjadi di laut tidak terkendali, akan membuka peluang terjadinya aktivitas yang berlebihan, aktivitas tangkap berlebihan. Yang kedua, karena memperhatikan keberlanjutan, maka di dalam aktivitas di laut itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi sumber daya alam. Sehingga apapun yang dilakukan tidak asal hantam saja, karena Provinsi Maluku belum berada pada satu kawasan di mana dia berada di overexploited, mendekati overexploited di Maluku. Berbeda dengan kawasan Indonesia bagian barat yang sudah berada pada posisi overexploited. Nelayan di Maluku pergi ke laut sangat sulit untuk tidak mendapat tangkapan. Kalau dia tidak mendapat tangkapan sesuai ukuran untuk dijual dengan kualitas ekspor, maka tangkapan itu akan dijual di pasar lokal. Yang ketiga, mengelola dengan melakukan minimisasi limbah. Ada satu kawasan di Seram bagian barat yang menggelar kegiatannya dengan nama zero wasting. Semua aktivitas melaut di kawasan itu, hasil dia punya sampah limbah olah ikan-ikan itu ditata dan diolah kembali menjadi berbagai macam kerupuk, abon, makanan ternak. Dan itu merupakan satu bukti pelaksanaan yang di daerah, tapi belum semua. Baru saja saya lihat di Seram bagian barat, kebetulan saya sendiri yang menjadi instrukturnya, baru ada di situ. Sekarang yang jadi persoalan, blue economy ini bukan sesuatu yang tidak mendapat tantangan. Nomor satu, perubahan iklim membuat kondisi rusaknya infrastruktur perikanan. Itu nomor satu. Yang kedua, hambatan yang paling menonjol adalah overfishing. Provinsi dan kawasan lain di Indonesia ini sudah lebih banyak yang overfishing. Maluku, kata para ahli perikanan, Bapak Ibu saya ini orang ekonomi, tapi ahli perikanan menyatakan bahwa kita ini sudah menuju ke overfishing. Karena ada banyak hal yang tidak teridentifikasi dalam pelaporannya. Tantangan itu justru menjadi tantangan ketiga di dalam penerapan blue economy, yaitu IUU fishing, yaitu illegal fishing, unreported fishing, dan unregulated fishing. Di Maluku mungkin illegal fishing tidak banyak terjadi karena peraturan hukum tegas. Tapi unreported fishing itu yang sangat tidak terukur. Kenapa saya katakan demikian? Karena ternyata Indonesia mengizinkan proses tangkap dan over ke kapal penampung di lautan. Seberapa besar kemudian hasil tangkapan itu bisa diketahui oleh pemerintah Provinsi Maluku, itu jadi problem. Dan kalau Pak Gubernur ada, saya ingat beliau sangat bermasalah tentang tangkap langsung dimuat di kapal di laut, itu sama sekali provinsi tidak tahu apa-apa. Nanti dia akan tercatat di kapal asal mana. Bitung, di Bagan Si Api-Api, atau di Muara Karang di daerah Jakarta. Di Maluku tidak. Karena laut ke laut. Itu kondisi yang terjadi dan tantangan yang penerapan blue economy. Selain itu, teknologi yang digunakan. Bapak Ibu,
Saya melakukan riset di kawasan nelayan, saya tanya sama mereka, kalau Bapak melaut, di mana Bapak tahu tempat melaut? Mereka bilang kita lihat bintang, yang ada 7 itu kita ambil di sebelah kirinya lebih banyak, kita melaut di situ. Saya tanya sampai di mana jauhnya? Sampai tidak kelihatan Pulau Ambon, itu tempat kita memancing. Saya bilang ini rame ini. Karena itu di Maluku sering sekali di kala musim ombak nelayannya hilang, Pak. Nanti di beberapa waktu kemudian syukur ditemukan hidup, tapi seringkali juga ditemukan sudah jadi jenazah. Itu keterbatasan teknologi, dan ketika saya tanya kenapa tidak pakai GPS? GPS terlalu mahal bagi nelayan. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Indonesia memiliki peta biru, ekonomi biru yang cukup lama sudah dibuat. Tetapi saya bilang bahwa dalam peta biru ekonomi biru ini, peta biru Indonesia ini ternyata direncanakannya baru mulai tahun 2023. Tetapi disiapkan sudah cukup lama. Yang pertama itu dia melakukan aktivitas penguatan dan konsolidasi sektor privat dan sektor publik yang mengelola aktivitas perikanan. Tahun 2025 sampai 2029 dia mulai mengembangkan ekonomi biru Indonesia sebagai sumber pertumbuhan. Bapak Ibu sekalian, diandalkan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan karena sektor yang ada di perikanan kalau dikelola dengan Indonesia yang sangat luas ini, bahkan tahun 2045 dia akan mencapai tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi hanya bersumber dari blue economy. Tahun 2030 sampai 2034 mulai dilakukan aktivitas ekspansi. Pada tahun 2025 sampai 2029 ini saya baca atau kemudian saya tersenyum. Kenapa? Karena investasi di dalam rantai pasok makanan yang dingin, mungkin rantai pasok makanan yang dingin itu adalah rantai pasok yang penanganan pengawetannya sudah sangat sempurna. Mungkin saya yang belum tahu, tapi saya belum melihat banyak tempat di Indonesia sudah menerapkan ini. Padahal dia sudah harus mulai jalan di tahun ini. Bahkan ada pelabuhan yang ramah lingkungan, yang dibilang bahwa green port, limbah minyak yang ada di pelabuhan, limbah makanan yang dibuang. Satu waktu saya pernah melakukan perjalanan laut, di mana saya ketemu dalam perjalanan dari Pulau Buru ke Ambon. Saya kaget, saya bilang ini kok aneh ya, bapaknya itu tengah laut terus dia tiba-tiba buang sampah di laut. Setahu saya, sampah yang boleh dibuang ke laut tidak semuanya boleh dibuang. Tapi ternyata apa saja yang ada di tempat sampah dibuang di laut. Dan kemudian kalau sudah begitu, di dermaga, di pelabuhan pun membuang sampah sesukanya. Sehingga green port ini saya kok belum percaya ada ya di Indonesia. Kemudian pada tahun 2030-2034 itu makanan blue food, makanan yang tertangani dengan baik untuk pengawetannya. Kemudian mungkin ada ya Pak Ibu dengan aktivitas pengiriman barang melalui kontainer yang sudah memiliki pendingin. Tetapi ada kegiatan yang memberi insentif kepada para aktivis atau para pengusaha yang menggunakan aktivitas memindahkan barang dari tempat produksi ke tempat untuk pemanfaatan, mempertimbangkan pengawetan yang sehat. Saya belum, mungkin saya tidak tahu, tapi belum kelihatan ada insentifnya ke situ ya. Kemudian tahun 2035 sampai 2039
itu sudah melakukan peningkatan kontribusi dan daya saing ekonomi biru Indonesia. Di dalam tahun ini, periode ini, sudah harus dilakukan modernisasi. Harus barang dari tempat produksi sampai ke tempat pemasaran harus sudah dilakukan dengan mempertimbangkan pengawetan yang sehat dan teratur. Kemudian intermodal facility, bagaimana barang dari laut ke sebuah proses jalur yang terintegrasi, sebenarnya intermodal facility. Kalau kita dari Ambon dikapalkan ke Jakarta atau dikapalkan ke Surabaya, di situ harus segera tersedia fasilitas pemindahan barang dari kapal ke truk, dari kapal ke kereta api dengan sangat mudah, dan itu harus mempertimbangkan kecepatan dan barang yang ada di dalamnya itu tetap dalam keadaan terkendali pengawetannya. Sedangkan tahun 2040 sampai 2045 sudah menjadi kegiatan pengembangan. Blue Economy di tahun 2040 sampai 2045 itu sudah lakukan pengembangan, di mana cold supply chain itu sudah berjalan baik. Kemudian zero carbon harus sudah berjalan dengan baik, dan zero carbon ini terlaksana melalui apa? Melalui pemanfaatan energi yang terbarukan. Itu adalah peta jalan dari ekonomi birunya Indonesia. Ketika peta jalan dari ekonomi biru Indonesia, diharapkan bahwa dia akan mengaplikasikan konsep ekonomi biru ini memiliki pedoman yang tercantum. Ada pedoman yang bisa dipakai untuk para pelaku dalam melakukan aktivitas ekonomi biru ini, ada pedomannya. Dan pedoman ini disusun bukan atas hal yang lain. Kalau saya baca dalam buku yang cukup tebal itu, bahwa mereka mengambil aktivitas survei di hampir seluruh Indonesia, sehingga apa yang disampaikan itu diharapkan sudah mewakili keberadaan semua kondisi yang ada di Indonesia. Kemudian Indonesia sebagai negara maritim, maka kenapa dibilang bahwa tahun 2045 itu menjadi pemicu utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena kita adalah negara maritim yang harus memanfaatkan laut sebagai sumber eksplorasi yang sehat. Penerapan ekonomi biru ini otomatis diharapkan dia bisa menunjang pencapaian Sustainability Development Goal. Yang pertama, diharapkan dengan ekonomi biru, maka akan terjadi perbaikan terhadap kesejahteraan nelayan, mengurangi kemiskinan. Yang kedua, dengan penerapan peta jalan ekonomi biru Indonesia, dia akan memperbaiki ketahanan pangan seluruh Indonesia. Karena yang akan diangkut adalah kebutuhan pangan, dan itu akan berjalan lancar ketika semuanya mengikuti peta jalan yang ada. Kemudian menyediakan energi yang bersih dan terjangkau. Kemudian menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mendorong inovasi infrastruktur, mengurangi kesenjangan, dan menghadapi dampak perubahan iklim. Itu poin-poin yang dalam Sustainability Development Goals yang akan dicapai ketika peta jalan ekonomi biru ini dilakukan. Sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, saya mencoba untuk membuka realitas nelayan yang ada di Maluku. Nelayan yang ada di Maluku ini rata-rata berusia 40 tahunan. Dan mereka adalah nelayan yang mengerjakan aktivitas melautnya itu karena orang tuanya adalah nelayan, lalu
dengan fasilitas yang ada diserahkan kepada anak turunannya. Jadilah nelayan yang berikutnya. Dan mereka sudah melakukan aktivitas melautnya sudah cukup lama, di atas 10 tahun. Kemudian tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan hampir semua nelayan yang ditemui rata-rata berpendidikan tingkat sekolah menengah atas. Lalu yang menyoloknya juga bahwa realita nelayan di Maluku itu kalau mereka melakukan aktivitas dari tempat mereka tinggal menuju ke tempat area penangkapan itu berkisar 3 sampai 5 km dari bibir pantai. Dan yang paling menyedihkannya bahwa saya melakukan penelitian, baik saya dan saya mengarahkan mahasiswa melakukan penelitian, pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait itu sangat minim. Kalau bisa sampai 2 kali syukur. Yang sering terjadi, perhatian pemerintah adalah dengan memberikan bantuan peralatan tangkap, seperti demikian. Sehingga kalau kita jalan di pusat-pusat penjualan alat elektronik ada disebut barang-barang second, maka kita sampai di desa nelayan ada perahu dan alat tangkap second. Artinya nelayan yang mendapat bantuan, nelayan yang dapat bantuan itu bukan nelayan, tapi dia orang yang dekat dengan para pemimpin OPD, lalu dia dapat. Nanti baru dia kasih lagi, ayo siapa mau beli, saya punya. Jadilah second. Itu yang terjadi di sana. Sekarang bagaimana kita memberdayakan nelayan? Nelayan harus diberdayakan. Langkah-langkah strategi yang harus ditempuh dalam pemberdayaan itu adalah melakukan pelatihan yang intensif. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, nelayan di Maluku adalah nelayan yang mengerjakan pekerjaannya sebagai pekerjaan sehari-hari. Alam membuat mereka jadi malas. Hari ini tangkap habis, hari ini besok melaut dapat lagi. Akhirnya mereka tidak menjadikan aktivitas nelayan ini sebagai aktivitas yang bisa lapangan pekerjaan. Fishing is business. Itu belum terjadi. Harus dirubah. Sehingga mereka bisa melakukan aktivitasnya itu, kalau kita melaut, kita harus mempunyai prospek ke depannya usaha kita seperti apa. Kemudian akibat kurangnya pelatihan, maka mereka tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan aktivitasnya. Ya dari dulunya begitu, dari bapaknya begitu, anaknya pun begitu. Tidak pernah ada lain. Diharapkan dengan pemahaman ekonomi biru ini, instansi terkait harus melakukan kerjasama kolaboratif. Kalau dinas perikanan mengurusi yang mana, dinas perdagangan mengurusi yang mana, supaya pada saat lakukan aktivitas, mereka menjadi satu kesatuan yang bisa menyelesaikan sebuah pengembangan yang lengkap. Itu yang bisa disampaikan dalam penyajian materi saya, sehingga inti daripada yang ingin saya sampaikan adalah harus melakukan semuanya itu secara kolaboratif. Dengan demikian penyampaian saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Thank you, Prof. Steve. Ladies and gentlemen, let me summarize some points of his presentation. That to improve the revitalization of coastal community in Maluku can be done by intensive training and mentoring to change the way of think of the from subsistence thinking to commercial thinking. You know that it can be debate from subsistence thinking to commercial thinking. So how far the commercial thinking can support blue economy. So maybe after this you can give some idea or give some
for questions for Prof. Steve for his presentation. So I'll get back this floor to Ibu Irma to the next part. Thank you, Ibu Ola. Ladies and gentlemen, we will move to the next presenter, Chiaki Matsusaki, PhD. She is an associate professor at the Research Institute for Bioresources and Biotechnology, Ishikawa Prefectural University, Nonoichi, Japan. She got her PhD in Bioresource and Environmental Sciences. She received the 22 Women Researchers Award from the Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry. Her research focuses on applied microbiology, lactic acid bacteria, and carbohydrate active enzymes, with emphasis on microbial exopolysaccharides and mucosal immunity. She has published several papers in the immune stimulatory properties of leuconostoc-derived EPS and enzymatic routes to tailor EPS functionality, and co-authored recent work on thermostable GH3 beta glucosides for biomass conversion. She also collaborates with Japan's National Institute of Biomedical Innovation, Health and Nutrition in her research. In this first international seminar on the environmental science, agriculture, and socioeconomy, she is going to give a presentation with the topic bioethanol production from cellulosic biomass. Dr. Chiaki Matsusaki, you will have 20 minutes to present your work, and the time is yours, please. Thank you very much, kindly introducing me. I'm Chiaki Matsuzaki. Point. It's a great honor for me to be able to speak here today. Thank you very much. I'm from Ishikawa Prefecture, and Ishikawa is located in the between across the Tokyo and this scenery of Ishikawa. And the capital city is Kanazawa. These beautiful sceneries attract many tourists from all over the world. If you have a chance to come to Kanazawa, I'll show you around. Today's topic is ethanol production from cellulose. Cellulose is most abundant bioresource on Earth. Cellulosic biomass include agricultural waste, scrap lumber, and waste paper. To produce bioethanol from cellulosic biomass, saccharification process is needed. To hydrolyze cellulose to fermentable sugars like glucose, hydrolysis of cellulose is needed. Three kinds of enzymes play to hydrolyze cellulose. They are called cellulase, including
and glucanase, serobiohydrolase, and beta-glucosidase. However, cellulose, as you perhaps you know, cellulose is recalcitrant, resistant to enzymatic degradation. Cost-effective saccharification process is needed. Consolidated bioprocessing, or CBP, is attracted as a cost-effective process because the bioconversion from cellulose to ethanol can be conducted only one step. The cellulase expressing yeast can convert cellulose to ethanol. Cellulase expressing yeast express cellulase, and they degrade cellulose and ferment glucose to ethanol, only one step. Our aim of our project is to conduct this CBP process at high temperature. Regarding cost efficiency, conducting this CBP process has numerous advantages. First, at high temperatures, enzyme activity is high. And second, it conserves water because to maintain the temperature of fermentation tank, large amount of cooling water is needed. Third, we can collect ethanol, purified ethanol directly from the vented air. The purity of the ethanol is shown later. To conduct this CBP process at elevated temperatures, two techniques are developed. Construction of cellulase expressing yeast. And the second is thermostabilization of cellulase. First, I'll explain this construction of cellulase expressing yeast. Firstly, we selected the host yeast, which can grow and produce ethanol at high temperatures. At various temperatures, we selected three strains which can grow at 50 degrees. Among them, only 1.777 strain can grow and produce ethanol at 50 degrees. So we selected this strain 1.777 as the host of ethanol production. Next, we modified the genome of this strain to construct the mutant which cannot grow, which cannot synthesize the essential compound to grow.
firstly, the uracil synthesis gene was deleted. And second, leucine synthesis gene was deleted. And recombination of repeated sequence, the double mutant was constructed. Finally, tryptophan synthesis gene was deleted, and triple deletion string was constructed. So we can introduce this genome of exogenous cellulase by using these uracil leucine tryptophan marker. To express the cellulase enzyme, we use the strong secretory promoter and signal sequence of this innate enzyme. Inulase can express the culture fluid. So this secretory promoter and signal sequence was used to express cellulase. One of the cellulase beta glucosidase gene was introduced as a uracil marker and successfully produced the culture fluid of this enzyme. So we can construct it beta glucosidase expressing yeast. This yeast can degrade cell BIOS and produce glucose and convert ethanol by yeast fermentation. This is our improved CBP system. By yeast cells are cultured in this fermentation tank under the condition aeration and agitation. Aeration can, by the aeration, yeast can grow actively and produce high concentration of ethanol. And only by cooling the vent air, ethanol can collect it. As you can see this figure, this is the compounds in the fermentation tank and the chiller tank. In the fermentation tank, many, not only ethanol, but also many compounds are detected. But in the chiller tank, we can collect only ethanol. Using this improved CBP system, we applied the beta glucosidase expressing yeast to directly produce from cell BIOS to ethanol. This is a negative strain. As you can see in this figure, cell BIOS are fully consumed. Cell BIOS is white circle, and ethanol can be produced orange circle. And white bar is ethanol in fermentation tank, and gray bar is ethanol in chiller tank.
you can see this figure, and all ethanol in the fermentation tank transferred to chiller tank. We compared the ethanol productivity between 30 degrees and 45 degrees. At 45 degrees, the fermentation time shortened. We suppose the high activity of ethanol, high activity of the beta-glucosidase reflects the shortened the fermentation time. Now we are constructing the 3 enzymes introducing yeast and planning to produce ethanol from cellulose. And second topic is thermostabilization of cellulose, thermostabilization of cellulose. Beta-glucosidase plays the final step of cellulose saccharification, and it reduces the feedback inhibition from the cell BIOS to other cellulose. So we decided to increase the thermostability of beta-glucosidase. Beta-glucosidase derived from Thermascus aurantiacus shows the high activity, and against the cell BIOS, it's a cellulosic compound. So we decided this beta-glucosidase to add the thermostability. To introduce the thermostabilizing mutation, we occurred error from PCR. Using this technique, we constructed randomly mutated genes of beta-glucosidase. And we obtained the mutant transformants approximately 4,000. We selected 5 mutants exhibit high thermostability. Among 2 of them were double mutants. So we made single mutant and compared the thermal inactivation half-life at 55 degrees. We figured out that these 5 mutants contribute to increase the thermostability of beta-glucosidase. Next, to find the most effective substitutions at each point, we applied saturation mutagenesis of each 5 points. We found that 514 position was
the most effective amino acid is not serine, but also cysteine. To replace from serine to cysteine, at least two base, at least double replacement of base is needed. So we can find this mutation using the saturation mutagenesis. So we combined these mutations. It gradually increased the SAM stability and resulted mutant M5 mutant showed the 200 minutes of thermal activation half-life at 60 degrees. We compared the thermal stability between wild type enzyme and M5 mutant. The thermal unfolding curve, the midpoint of the thermal unfolding curve was increased 9.5 degrees, but 9.5 degrees. Increasing the thermal stabilization. There are many, it can not only increase the thermal stability, it high activity at optimal temperature and high pH stability. They are very useful for industrial enzymes. To find what difference cause and increase the thermal stability, we resolved the crystal structures of these enzymes, wild type and M5 mutant. They are deposited to protein data bank. The compound colored purple is substrate, and so this here is the catalytic point. So the mutations were occurred around the catalytic pocket. Yellow was loop region were colored yellow. These three mutations was occurred in loop region. It is said that unorganized structure of the loop region is usually unfold rapidly in high temperature. So increasing the stabilizing this loop point is one of the effective way to increase the thermal stability of enzyme. The replacement K to R, 4 hydrogen bonds were added. This hydrogen atom was added by molecular dynamics simulation. And increasing the number of hydrogen bonds is also
the effective way to increase the some stability of enzyme. This replacement stabilizes the main chain of the peptide. So this stabilizing loop region of main chain is also the effective way. Throughout the 30 years of enzymatic stabilization, we found that 4 theories to increase the enzyme stability: introduction of covalent bonds, introduction of hydrogen bonds, increase hydrophobic interactions, and stabilization of peptide chains. This theory can apply to other enzymes. Now we are combining the cultivation of energy by supercomputer and more accurate simulation and enzyme design is now ongoing. By using our project, our team is quality time. We use supercomputer using and molecular dynamics simulation and electric state simulation was combined. By the calculation, the stabilizing energy was calculated. Now we are collaborating and working together to stabilizing enzyme, industrial enzyme, and we hope that our work can be used for sustainable industrial production and cost-effective industrial production. Thank you very much. Thank you, Dr. Chiaki Matsusaki. Please have a seat. And we are going to have Q&A session for 15 minutes. I will give for Mr. Yola to guide this one. So there will be four questions. Yeah. Thank you, moderator. I have a question and opinion to the Professor Amanda. I think Indonesia and Australia have the same reserve for the nickel ore, around maybe more than 20 million tons. And then, but to exploit the nickel ore is different because we have Indonesia is so massive to exploit the nickel ore, and then I think this is have impact to the environment. So maybe you have some opinion how to handle this. I think must control. I think must control to exploit the nickel ore. And I have also a short opinion. I think the electric vehicle is not so friendly to the environment, especially in Indonesia, because you know in Indonesia the electricity come from the power plant with the fuel is coal,
almost 70%. And then also to produce the nickel is also massive energy. And then I think this is also not so friendly for the electric vehicle in Indonesia. I need your opinion. Thank you very much. Thank you. Before that, may I know your name and where are you from? Oh yes, okay, sorry. My name is Anton Irawan from Untirta, Banten. Thank you, sorry. Thank you. Yes, please. Question number 2, Bapak. Thank you very much. I'm Jufri Yakob, a lecturer of the Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. I want to ask Professor Amanda, one, and second Prof. yang dari Patimura. Prof. Amanda, you presented the pollution and contamination caused by mining activities in Halmahera, not Maluku province. You know, this mining activity has boosted North Maluku Utara province. Economic growth to the hike in Indonesia at the 34%. Yeah. I want to ask you one, to what extent do you see the impact of this mining on human survival and habitats, including the economic, health, and other aspects? Second, what recommendation do you have for stakeholders and the community, including NGOs, to minimize the negative impacts of this mining? Finally, this is also related to investment to boost the region economic. If you are willing, Professor Amanda, we could conduct joint research, particularly on the impact of this mining on the environment and communities, economics, and welfare economic. Thank you very much. Thank you. Yes, please. Oh, masih ada. Sorry, I'm sorry. Prof, saya lihat tadi ada masalah di apa namanya hub port. Jadi pelabuhan utama yang bisa mendistribusi hasil-hasil barang dan jasa yang ada di Provinsi Maluku Utara, termasuk hasil dari para nelayan tradisional tadi itu. Nah, saya coba lihat di Maluku Utara ternyata hub portnya itu cuma ada di Kota Ambon. Seharusnya dengan kondisi provinsi kepulauan ini harus ada berapa hub port yang ada di sini? 3 atau 4 supaya bisa mempercepat apa namanya rantai pasok distribusi dari barang dan jasa termasuk hasil-hasil perikanan tadi. Bagaimana pendapat Prof? Terima kasih. Thank you. Please. Thank you so much for the opportunity. My name is Rahma Zanita Namkatu from Postgraduate Program, Faculty of Law, Patimura University. This question, I would like to ask Professor, thank you for the information. Consider this. Okay. Considering the heavy reliance of coastal communities, such as those in Maluku, Eastern Indonesia, on traditional fishing practice, how can marine pollution management strategy, as discussed in marine pollution monitoring, management, and mitigation, ensure both environmental protection and the sustainability of local livelihoods? And furthermore, reflection on the Australian experience in developing integrated marine governance and pollution control framework as outlined in chapter 5 and 16, what lesson can be applied to archipelagic regions like Maluku in balance, ecological sustainability, food security, and community regulation? Thank you. Yeah, thank you. Last one, please.
Okay, thank you. Good afternoon. Hello, Professor Amanda. My name is Rizka Madaul. I'm from the postgraduate program, Faculty of Law, Patimura University. Thank you for your inspiring talk about bioavailability, beside risk assessment. I'm really interested in this approach, especially its relevance to tropical country like Indonesia. And could you please share how this framework may be the adapt to tropical marine environments while biodiversity and ecological condition are quite different from temperature regions? Thank you very much. Thank you. I see there is, yeah, please. Another question from, sorry, committee. Yeah. I'm sorry. We only have five people to, because the limited time. Thank you. I want to ask Prof. Amanda and Associate from Prof. Chiaki. For Prof. Amanda, I see your presentation. The pressure of the people in Australia, I see the range of 0 to 5 people per kilometer. Yeah. Now, for me, the pressure of people in Australia is a main factor to marine problem with the pollution. Can you give the main factor to increase of the marine problem, and what solution, main strategy to improve the marine pollution? And secondly, for Associated Prof. Chiaki, I see your presentation. Bacteria, Escherichia coli is one problem to decrease the river quality and the Maluku province, a small island watershed, is a problem. Can you give the implementation your research to controlling the quality river in the Maluku province? Thank you for my question. Thank you, Pak. So, Mandy, can you give? Yeah, many questions to you. Yes, please, Mandy. Time is yours. Okay, I have many questions. I'll try not to take too long. Some of them are overlapping, but firstly, to your question, you were saying, I think when we think about the nickel market, it's a global market. So the price of nickel is influenced by supply. So when Indonesia is mining very heavily and extracting their resource, the price of nickel goes down, global price. So in Australia, we have 2 nickel mines that have mothballed, stopped operation, probably waiting till the price of nickel goes up again. So the reason why Australia mothballs them is because it costs more money in Australia to extract the nickel. We have higher environmental protection levels, and it's more costly to do the mining in Australia because of the checks and balances that the government has in place. So in Indonesia, it's cheaper in the short term and it's still profitable even when the nickel price drops. But in the long term, you lose environmental quality, you can lose other activities. So I suggest that what needs to be done is rigorous environmental protection. So you have mining operators sometimes not following even the guidelines and principles that have been told to them from the local government or the federal government, but
people turn a blind eye, and I think there needs to be much more rigorous control of the operations in Indonesia. I think it's very important for the economy, like you mentioned, the economy. Nickel has increased the economy by 34%. But it's a finite resource, so it will all be gone one day, right? But you need something left. You need good fisheries resources, you need good tourism operations and possibilities. So you don't want to destroy the long-term benefits for economy with short-term gain. And I think it's a balancing match between long-term benefits and short-term gain. I totally agree with you. The electric car in Indonesia, I was sitting in traffic the other day going, I don't know if electric cars will work. I think electric cars also have a disposal issue. Yeah. So we need to think about that in the longer term life cycle assessment of the metals that go into using electric cars. There's a lot of nickel, a lot of copper as well, and when they crash, many times they don't get fixed like older cars, right? So it's a one-way street. So we need to think about closing that loop. I think I sort of answered your question then too, Mr. Doctor. Should I keep going? I think I'm rolling. You asked also about recommendations for NGOs and how to manage the negative impacts. And I think it's important to be very focused as an NGO on facts and less on emotion. It's very important to present professionalism with an NGO. I think you get more, you are listened to more when you're a very professional NGO. I think that's very important. I think also it's important to do evidence-based arguments. So less emotion and strong evidence-based arguments is what the Bupati or so on will listen to when there is evidence there. And we have found this when Jos and myself were doing research on Buru Island and where we were measuring mercury. It was not until we had an international publication that highlighted concern that the Bupati started to take interest and were more interested in managing the illegal small-scale gold mining. So evidence-based factual pressure is more important for an NGO than big flags waving, right? You want to have evidence-based. So I also think that NGO plays a very important role in the community voice. And I think that community voice is starting to be listened to, but I think more attention needs to be paid to it. The social values that are placed on ecosystems and the community's dependence on we call ecosystem services and environmental values needs to be understood properly when particularly new mines and new mine exploitations. So we call it sometimes social license to operate, okay? So the better the community understands the risks associated with an operation, and those risks can be minimized so the community is able to gain the benefits of exploiting the resource but not have to wear all the risks. A lot of the time the benefits go over to Jakarta or over to China, and the community lacks any benefit from that. So we need to make sure the community gains and there's benefits from the communities that are linked to that development. Someone's read my textbook, I think. So I think when you were talking about local communities in Australia, you referred to a couple of the chapters in my book, and I didn't quite get everything that you asked, but
One thing I think when we're looking at pollution, because a lot of the pollution is land-based, we need to think about catchment management. Yeah, so looking at the catchments that feed into the rivers, that the rivers flow into the ocean. It's not only taking with it the plastic that people put down the cliff into the river. When the rain comes, it all washes out, but our sewage waste and what comes from our toilet and what comes from our sink and what comes from washing the clothes, all of it is going into the ocean. So a good management unit for healthy ecosystems is based on catchments. So I would be saying, think about the catchment. You could even probably map some of the catchments close to home, and then you can work on that as a unit. The more improvement you make in that catchment, the less input into the marine environment, and the healthier the ecosystem for the community living in that catchment as well. And in terms of bioavailability, your question, I think when we look at bioavailability, often when we do analyses, we do ICP-MS analyses for metals, and it's a total metal concentration. But sometimes not all that metal is available for the organism to take up. Sometimes it's bound in lattice structures, sometimes it's strongly bonded to sulfur, and it's a very tight and strong bond. So we use different types of tests that we call operationally defined tests to look at bioavailability. And one simple one that is used for sediment bioavailability, for example, is a very dilute acid leach. And in cold conditions or room temperature, not hot, strong acids. And it sort of mimics like the stomach, the digestive system in the stomach, so low pH, but not as intense as an aqua regia, for example. There's many different methods to look at bioavailability, and I have a PhD student at the moment. I've just finished reviewing his full thesis, and he's investigating the bioavailability of iron, Fe, and his very complicated metal, because the distinction between dissolved and colloidal and particulate is very fused and changes with different environmental conditions. So tropical versus temperate is quite different. I think you've got very different weathering processes, and that weathering process will influence the amount of available from natural background concentrations as well. So I think site-specific conditions need to be looked at. You can't just say everything is going to be like this in the tropics, but it's best to do work looking at local conditions and use preferably develop local guidelines that are relevant to the ecosystems you're trying to protect. And all that comes down to money, doesn't it? Right. Have we got the resources and the money to invest in that protection? And sometimes, even in Australia, many times that is challenging. So, I'm saying things that we should do, but sometimes we have to choose which is the best thing to do based on the resources that we've got. So I totally understand that it can be challenging too. If there's any questions that I've missed from any of the questions, just let me know. Yes, thank you, Mandy. Prof. Steve, your turn, please. Terima kasih Pak yang dari Universitas Khairun. Ya, biar beliau tidak ada, mungkin bisa mendengar suaranya. Baik, food port seperti yang disebutkan tadi, memang idealnya di Maluku ini memiliki 11 kabupaten kota. Dan kalau idealnya harus 11. Kalau digabung-gabung ya 5. Tapi yang jadi persoalan bahwa food port itu bukan sebuah aktivitas investasi dengan jumlah dana yang kecil. Dan saya yakin kabupaten kota kalau diharuskan untuk membangun food port masing-masing di kabupaten kotanya, mereka tidak mampu.
Dan itulah sebabnya Maluku hanya di pelabuhan Kota Ambon yang ada food port yang lebih terkoordinasi. Saya memperhatikan di banyak kabupaten baru, pelabuhannya masih sangat sederhana, dan untuk fasilitas kontainer saja tidak ada. Baru ada di Maluku Tenggara, pelabuhan di Tual, lain sisa nggak ada. Dengan demikian bagaimana menerapkan food port kalau kondisinya seperti begitu. Itu jawaban yang bisa saya sampaikan terhadap pertanyaan food port sebaiknya bagus di semua tempat, tapi kalau kemampuan investasi dari daerah itu sendiri tidak ada, maka saya jamin itu tidak mungkin untuk dibangun di setiap kabupaten kota. Demikian pula aktivitas bisnis yang berlangsung, apapun yang terjadi, Kota Ambon adalah kota transit yang aktivitas bisnis banyak di Kota Ambon. Sangat sulit kalau di kabupaten kota lainnya untuk aktivitas bisnis dilakukan, karena semuanya pada akhirnya dilakukan di daerah di tempat sana, tapi transaksi bisnisnya direalisasikan tetap kembali ke Kota Ambon. Itu kondisi real yang ada di lapangan. Jadi sangat sulit untuk membuat itu sempurna dengan food port di semua kabupaten kota. Mungkin demikian, Pak. Itu sekarang sudah mulai dibangun yang hub port yang lebih kecil, tentunya biar mempercepat proses ini distribusi barang dan jasa. Karena bayangkan saja, saya tadi dapat info ada satu kabupaten di Provinsi Maluku, Buru Selatan ya. Kabupaten Buru Selatan itu kapal saja untuk penumpang itu hanya seminggu sekali. Bagaimana bisa mau maju itu Buru Selatan kalau transportasinya seminggu sekali? Makanya mungkin boleh ditawarkan hub-hub yang lebih kecil untuk kemudian bisa mempercepat proses distribusi barang dan jasa, termasuk orang. Demikian, Prof. Okay, thank you so much. Maybe later you will have time to talk directly. Yes, Professor Chiaki, your turn, please. Thank you very much for your question regarding water pollution, river pollution. I used to stabilize the enzyme to degrade the pollutant of water. So it's a collaboration of industry of to environment to control the environment. So I can contribute contribute the water pollution. And I suppose your body is our bacteria might be degrade the water quality. So, but before culturing bacteria, we are permitted from the government not to spread our organism in the environment. So it's our plant or experiment don't degrade the quality of river. Does it make sense? Well, thank you. This is the end of session 1. So we would like to give thank you so much to all the keynote speakers. And also thank you so much for you as the participants. So I'll get back this mic to the committee, and yes, floor is yours.
thank you very much to all our keynote speakers for the insightful and inspiring presentations, and also for the moderators, of course, definitely. Well, ladies and gentlemen, please give them another round of applause, please. If we can ask the moderators and the speakers to stay with us for a moment on stage. Just stay with us for a moment on stage, Yep. because we will proceed with appreciation token from the committee to all our beloved and amazing speakers. Okay, to express our deepest gratitude and appreciation, we would like to invite the director of the postgraduate program, Patimura University, to come forward and present the certificates of appreciation to our keynote speakers. Please proceed to the stage. Ladies and gentlemen, we will now continue with the second keynote session of today's conference, a session that will bring inspiring insights and valuable perspectives. To lead this session, we are honored to introduce our two distinguished moderators, Dr. Helen Cynthia Dewi Tuhumuri, SPM Food Science, and an expert in food science and technology known for her dedication to sustainable and innovative research. And joining us also, Ibu Wilma Latuni, STMSE, MPhil, PhD, a respected scholar specializing in artificial intelligence and data science. With their experience and passion, we believe today's discussion will be both engaging and insightful. Dr. Helen and Dr. Wilma, over to you. Thank you. We will proceed with our second keynote session today. So good afternoon, everyone here. We already afternoon here. I'll try to call Professor Sylvia. I'm here. Good morning. Good. Professor Murata, are you already in the room? Yes, I'm here. Thank you for the confirmation. So good afternoon for all of us here, and probably good morning to Professor Sylvia. Right, very early morning in Hungary. Yeah. So it's a great pleasure to welcome you all to today's session. Before we dive into the heart of our agenda today for the second session, allow me to first express our appreciations for your presence and enthusiasm in joining us. So every great discussion starts with an inspiring voice, someone who can spark thought, challenge perspective, and provide a meaningful foundation for our time together. So it is now my privilege to introduce our first keynote speaker for this session,
Professor Dr. Habil Sylvia Kusha, PhD, DAC, a professor at the University of Debrecen, Hungary, affiliated with the Center for Agricultural Genomics and Biotechnology and the Doctoral School of Animal Science. Her expertise spans from animal genetics, livestock genomics, and the conservation of genetic resources, including studies of genetic diversity and molecular markers in local sheep, cattle, and poultry breeds. She earned her PhD in 2006 and completed habilitation 2015 at the University of Debrecen and was awarded the Doctor of Science, DSc, by the Hungarian Academy of Sciences in 2021. Her research is internationally collaborative with publications in population genetics and genome-based breeding. Without further ado, Prof. Sylvia with the presentations entitled The Hungarian Poultry Sector at the Crossroad, Challenges, Innovations, Opportunity. Time and space is yours. We allow you to present for 25 minutes. Please make the most of your time. Prof. Sylvia. Thank you. Good afternoon, everyone. At first, I want to ask you if you can see my slides. Yes, we can see your slide perfectly. Okay, great. So now I'm going to the first one. So, first of all, I would like to say thanks for the organizers to invite me today, especially to Professor Maria. As you mentioned, my name is Silvia Kusa. I'm from Debrecen, from Hungary. Hungary is in Central Eastern Europe. And today I will talk about the Hungarian poultry sector, but very shortly. Please let me some time to introduce our center. Before I turn to the poultry sector, our mission is to conduct cutting-edge research in the field of agriculture genomics and biotechnology, and we apply for a multidisciplinary approach combining different methods, and we are working on plants and animals as well, since our research unit has 3 groups, 2 for plants and 1 from animal. Here you can excuse me. Will you, because you're sharing your slide by yourself, but the slide is at the end of your slide, so maybe you can start from the first slide. Really? Yeah. So maybe in this case it's better if you are handle my slides, because I'm on my third slide on my committee, screen. please share the slide. Because for me it was working. So I just wanted to tell some general sentence about our center. Okay. Yes, thank you. Please go to the third one. The third slide, please. Third slide. Yes. The next one.
Yes, so here you can see that our center is quite new. It was established on 1st of April. We are relatively young but very active research hub. Since during these 4 years we published almost 200 scientific papers, and out of these 72 papers were published in top Q1 D1 ranked journals, and we are very proud of them, especially because here you can see our group. In animal genetics group we are very few. We have one senior research fellow, one research fellow who just came back from maternity leave. We have one assistant research fellow who is also a PhD student. And at the moment, we have 3 PhD students, and we have Putri, who just defended her PhD 2 weeks ago. And from 1st of November, she will join to our group as a postdoc for 2 more years. So you see, we are very small group, but we are working on different livestock species and game species as well. So the next slide, please. Here you can see our portfolio just, but I wanted to save time and miss this slide. So the next, please. Let's turn to the Hungarian poultry sector. So please, next one. Yes, next one. Yes, thank you. Hungary has a very long and rich tradition in poultry farming, and the sector still plays a vital role in the national economy. Our country currently produces around 29.4 million chicken with about 290 million hatched flocks per year. We have around 8 million laying hens, which represent about 2% of the total EU flock. We have nearly 2 million duck and 400,000 geese and 2 million turkeys. In total, Hungary produces nearly 900,000 tons of poultry meat annually, including 45,000 tons of chicken, 110,000 tons of turkey, and more than 100,000 tons of duck and goose meat. And we also produce more than 2 billion eggs per year. One of our most famous products is the goose liver, and we are very proud of it. And Hungary produces around 2,000 tons per year, which accounting for about 20% of the Europe total population. And it makes Hungary as a major global exporter in this sector. The next slide, please. But the poultry is not just a food production, it's a very pillar of Hungary agriculture economy. In 2 years ago, in 2023, the total market value of poultry production reached nearly 600 billion Hungarian forints, which equal around 1.8 billion US dollar, which represent a significant share of national agriculture output. The agriculture, forestry, and fisheries together contribute around 4.5% to Hungary's GDPs, and within that, the poultry sector alone accounts for approximately 0.9%. The sector directly employs about 9,000 people, particularly in rural areas. And please keep in your mind that Hungary is not so populated country like the Asian countries. Our total population is less than 10 million people.
But these people who are employed in this sector mostly would like to keep their jobs and would like to strengthen the local communities. This sector has also challenges and future prospects. We face increasing competition from imported poultry products, especially from Ukraine, Brazil, and Thailand, and especially because they are often from different animal welfare regulations and from different animal health system what we have in the EU. We also struggle with the avian influenza, where Hungary ranks among the top European countries in the number of outbreaks in last years. And despite these challenges, our sector still remained resilient. And we hope we can keep it. The next, please. On these next two slides, I just wanted to summarize the history, our tradition and development of the poultry farming in Hungary. It has a very long and very rich history. It has been practiced since the Middle Ages, but where almost the rural household kept chicken, ducks, and geese. These birds were raised mainly for sufficiency, for meat, eggs, feathers in the pillow, and usually they were cared by the women and small children. Among these early practices, goose stuffing and feather production were significant and became an important part of the rural culture. At the turn of the 19th and 20th centuries, poultry farming began to professionalize, and this was the period of the Austro-Hungarian monarchy, when the first breeding association and for example, magazines for the different breed were founded. During this time, people started to select and preserve local breeds. And about these local indigenous breeds later I will talking. And these early improvements laid the foundation for the export-oriented poultry industry. And after the Second World War and during the communism, the poultry farming changed dramatically. The government promoted large-scale industrial poultry production, while the small backyard farming continued to exist in parallel, but especially during the communism, in Hungary, it was not allowed to have, but of course the people tried to keep some chicken, but it was only in secret. And after the communism in the late 1980s, Hungary became a modern and export-oriented and respected player in European poultry production. The next slide, please. After the communism, a new challenges and transformation has started in Hungary and in the other Central European countries as well. The fragmentation of the industry has started, privatization, big industrial companies privatization has also started, but in the early years of the 2000 years, new process of the reintegration started, rebuilding modern poultry companies that could compete globally. At the same time, the small backyard poultry keeping declined totally and replaced by the specialized commercial enterprises. When Hungary entered to the European Union in 2004, new standards for the animal welfare, food safety, and environmental regulation has also started.
And still Hungary remains leading exporter, for example, for the fattened goose liver and ducks. Also, we have competition with France and Poland. So the next slide, please. Here I just want to summarize what kind of breeding methods and selection procedures we are using in Hungary. We have the pure breeding, the hybridization, and our aim is to use the genetic selection to improve the production traits like the body weight, egg number, feed efficiency, health, and behavior. And in the recent years, we are using performance tests also to increase the production rates and the different AI-based algorithm. The next slide, please. Here, I just wanted to show what kind of production indicators we have in laying hybrids in Hungary. These breeds, which are the most frequently used in our farms, in our intensive farms, and these hybrids can produce more than 300 eggs per year per hen. Their feed conversion ratio is about 2 kilograms of feed per kilograms of egg mass. The laying period can last up to 80 weeks. And please go to the next slide. If we check the meat hybrids used in Hungary, we also have very similar indicators in growth rate, feed conversion, and characteristics like in other countries. These are those three hybrids which are mostly used in our meat farm. Let's go to the turkey sector and to the next slide. The turkey was introduced to Hungary at the end of the 16th century and became very widespread by the early 20th century, especially the bronze turkey breed. By then it had replaced smaller local varieties and became a valuable part of our poultry industry. However, in the recent decade, the turkey sector has faced very serious difficulties, and the production costs have increased sharply due to the energy prices, the feed cost, and also the consumption has declined. Today we have 7.5 million liver turkeys are produced per year in Hungary, but only about 5.5 million are processed domestically. Turkey meat now represents only 13% of the total poultry production, what is about only the half what it was 10 years ago. Per capita consumption has also decreased from around 70 kilograms in 20 years ago to just under 4 kilograms today, which is very similar to the EU average. The main causes are the economic crisis, the COVID, and the Russian-Ukrainian war, and the inflation which was caused by this in Europe. At the present, there are fewer than 200 active producers we have in Hungary. And to rebuild this sector, we really need investment in the hybrid efficiency, in disease control, and the product innovation. And we also have to check and we have to repositioning the market of the Turkey sector. Because its meat is very healthy and sustainable protein source, what is needed by the market nowadays.
The next slide, please. Here you can see those hybrids, what we are using in our farm. Most of the commercial production is based on these hybrids, and they are preferred because they have light skin and feathers, and therefore they have very aesthetic appearance, and it's also important for the market. The traditional bronze turkey, what you can see on the first picture, and few other indigenous breeds we are still keeping, but only for gene conservation and for special purposes, for example, for bioproducts and for biomarkets. Let's go to the other side, to the duck sector. So the next slide, please. Yes, Hungary has very great place and natural condition for duck farming, because we have lakes, rivers, and very flat landscapes, most of in all Hungary. And duck have been kept here for centuries and raised in extensive system nowadays. We are feeding naturally on pastures and waterways them. Also, this method and this keeping system resulted much more lower production level. It provided a very outstanding meat and egg quality. But in the intensive system, which are under controlled environmental condition, and we are also using these breeds, which are actually using worldwide, like the Peking duck, the Mullard duck, or the Barbary duck. Their rapid growth and excellent feed conservation is more important than than anything else. So therefore, the market needs these breeds and these hybrids. Even though, despite we have smaller than the chicken and the turkey industries in this sector, the duck sector contributes significantly to export, especially to Western Europe and Asia, to China. And we would like to restart our quite leading position in this sector as well. Let's go to the goose sector. Please, next slide. So we have a very long tradition with the goose breeding, especially with our liver product. And previously, the geese have been the symbol of the Hungarian rural life for centuries. These were part of every peasant household, providing meat, fat, feather, and liver. And again, our country landscape and natural environment was very ideal for the goose farming. Our climate, grassland, corn production really helped to keeping free range and intensive rearing of these species. And traditionally, the geese were kept outdoors, but in these days, the goose production has become much more intensive, and we have specific feeding programs. So please go to the next slide. Here you can see our breeds, the Hungarian goose. You can see it has very special feather characteristics, and it also had great growth rate, but of course it's not so productive like the modern breeds, like the Toulouse goose or the Emden goose.
please go further since I still have a lot of slides and I just have 5 minutes. So please go to the Guinea-fowl. It's not so important sector in Hungary, but it's also an indigenous breed and a traditional species, and it has very good flavor and high quality meat, and their production still remains limited, and it targets only the premium market segments. But we have traditional Hungarian Guinea-fowl breed, but we also have hybrids, and mostly from France and Italy, because of course their growth rates and adaptability is much more higher than our indigenous breeds. Go to the next slide, please, and it will be just a very short outlook for the EU market. At the European scale, poultry remains the most consumed meat in the EU, around 13 million tons per year. Hungary contributes less than 1 million tons, or about 7% of the EU production. We have a lot of problem, as I mentioned, from the competitive pressure, especially from Ukraine and Brazil, Thailand. We also have health risk. Continuously, new diseases appear in our agriculture. The avian influenza recently is the most dangerous to our sector. And we also would like to keep the sustainability, and we would like to follow the technological innovation, and we must focus on premium and value-added products to strengthen our exports, and invest in on-farm digitalization and training. And even though I just have very few minutes, I would like to talk about the pigeon as well. So the next slide, please, because if someone is talking about the poultry sector, usually the pigeon is missing from this lecture, even though it's a small but significant and even scientifically important sector. So go to the next slide, please. Hungary has a very long and proud tradition of pigeon keeping. It has cultural value and biological value as well. Here I'm just talking about the biological value, because it has we have very diverse native breeds with unique genetic lineages, and the pigeon meat is very healthy. It has very low fat but high protein and iron content, and it's very quick and too cheap to produce. The next slide, please. Historically, the pigeon had symbolical importance in Central Europe, but today the economical potential is also rediscovered. And in the traditional Hungarian cuisine, the square pigeon meat was once a delicate product, especially in festive meals, and it offered excellent nutrition and fine taste, and therefore today it has its renaissance. Excuse me, Prof. Sylvia, you have 5 more minutes. Thank you. Okay, next slide, please. So let's see its market potential, and let's see the numbers. Globally, the pigeon meat market is growing rapidly. 2 years ago, it was valued around 1.2 billion US, and it was expected that it will be the double for 2030-33. So it means that the annual growth rate is about 7%. The world leading producer is China, and the pigeon meat is now the fourth
most important poultry product in China. In Europe, the market is much more smaller but stable, particularly in Germany and France. However, I should mention that that Hungary was the leader in the world in pigeon meat production during the communism time. We had several households where pigeons were kept. However, with the communism, it was also collapsed, and now we try to rebuild it. So the next, please. Yes, here I just wanted to mention that what kind of program we start to get back our leader position in this sector. We are introducing the precision breeding technologies, and we are using the sustainable farming practices. The next slide, please. And we also have that kind of indigenous breeds which could give very good base to create new hybrids. So the next, please. Our philosophy in my group is that the research is a long-term investment, and therefore in our group we would like to identify and characterize genetic diversity within domestic pigeon population, and we have focus on genes which are associated with meat characteristic, and we would like to give our results to the market. The next, please. Yes, here you can see our location several times for several species. I mentioned that Hungary is lowland. We are surrounded by the Carpathian Basin, but we were served as a refugial area during the last glacial maximum for several breeds, and we also located on crossroads for human and animal population, and therefore our diversity is so high for different kind of species. So the next, please. And here still our research, and I will be very quick with this. Our motivation is simple but very powerful. We would like to protect what is old and valuable, and to use modern science to make it thrive again. So therefore I wrote that old but gold. In our group, we have now 2 PhD students and 1 colleague who is leading this pigeon research. We are focusing on 3 breeds from the 7 indigenous breeds: the Buga, the Hungarian peasant, and Hungarian giant page. And we would like to keep them, also improving their meat quality, and to give all our results to the science, so we are publish our results continuously. So the next slide, please. We are using different methods, different markers to perform our research, and here we can go further. The next slide, please. Yes, here you can see that how we are working from blood. We also start to work with feather, but it was not so efficient. So the next slide, please. Here you can see our results, but since I'm run out of time, I labeled that in the poultry science you can read about our results. The next slide, please. Here also we just confirm that our indigenous pigeon breed has a unique haplotype and unique genetic diversity. The next slide, please. Here again, with other methods in other publication, it was confirmed. The next slide, please. Here I just wanted to express that we also try to use the modern genomic techniques, and even though China developed 50K
DNA chip. It's still not commercially available. Therefore, we used chicken chip, and we tested how the chicken chip can work on pigeon, and we can see that it was quite efficient. And after filtering, we found some SNP markers which are associated with growth and feed intake and fat development, and we would like to focus to these 8 SNPs in our further studies and to select our animals to these SNPs. The next slide, please. And what kind of ongoing studies we have? We also started to ask the help of the AI and the deep learning algorithm in our next research. And in this work, we would like to identify the pigeons individually, and also would like to study their aggressive behavior, their aggressive behavior pattern, and also their parental care behavior, because this is that 2 behavior traits in pigeon which are the most important if you are pigeon keeper, because we have to avoid the aggressive animals, since it can kill all animals in the loft. And we would like to select those animals which have the best parental care. We just started this work, so we are just recording our first records from the loft. So the next, please. Yes, so we can go further. Here I just represent that the AI is very less used in poultry, and those AI published articles which are used, so those research articles which are used deep learning algorithm in poultry, they are mostly only on chicken. We didn't find any research article on pigeon, for example, but here you can see very well that mostly the deep learning algorithm is used in cattle and pigs. So the next one, we will confirm our results from the behavior and parental care studies with transcriptomic as well, and we will take sample from different organs of the pigeons and confirm it with transcriptomic studies. And the last slide is just a conclusion and our future research direction, that the pigeon, even though it's a very small segment, but very important segment of the agriculture and the poultry sector, and we really should focus more even on science and even from market point of view. And we have very good traditional indigenous breeds which can be used to develop further very intensive hybrids. And we also have to use the precision livestock farming and animal welfare results in poultry sector as well. So thank you for your attention. Sorry for the longer presentation, and terima kasih. Thank you, Professor Sylvia. Please give round of applause to Professor Sylvia. We will have a question and answer after the second speaker of the session, so please stay in the room. We will proceed to the second speaker, chaired by Dr. Wilma Latuni. Thank you, Dr. Helen. Good afternoon, distinguished delegates, esteemed speakers, and participants. We are now moving to the keynote season 2 for the second speaker. This session will be featured a remarkable scholar whose work bridges lean management philosophy and sustainable development in islands context. Allow me to introduce our keynote speakers, Professor Dr. Koichi Murata. Just checking, Professor Dr. Koichi Murata. Can you hear us well?
Professor Dr. Koichi Murata. Yes. Yes, thank you. Professor Koichi Murata is a professor in the Department of Industrial Engineering and Management at Nihon University, Japan, and director of the Lean Management Laboratory. Professor Murata is a leading expert in lean management, visual management systems, and operational excellence with extensive experience in industry and academia. Before entering academia, he worked as a lean engineer at Fukui Murata Manufacturing Co. Limited from 1999 to 2005. He earned his bachelor's and doctoral degrees from Waseda University and his master's degree from the Japan Advanced Institute of Science and Technology. He has delivered lectures at universities across the world, including the UK, Brazil, Sri Lanka, Indonesia, and New Zealand, and currently serves on the editorial board of Sustainability MDPI and as scientific co-chair of the 33rd International Group for Lean Construction, IGLC 33. Today, Professor Murata will share his insight on how lean contributes to island sustainability, exploring how Japanese lean philosophy can inspire sustainable practice in regions such as Maluku Islands. We are also joined by Mr. Muhammad Nuryadi. Mr. Muhammad Nuryadi, can you hear us well? Ya, Yes. bisa terdengar. Mr. Can hear. Nuryadi Thank you. will assist as interpreter during the session. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm welcome to Professor Dr. Koichi Murata. Professor Murata, you have 25 minutes, only 25 minutes to present your insight. Now the screen is yours. Please, Professor Murata. Thank you for your introduction. So today I speak in Japanese. So 皆さんこんにちは。今日はですね、チームで、村田研究室のチームで、やりたいと思います。アンボンから、マルクからですね、来ている、インドネシア出身の、アディさんと一緒にですね、チームでやりたいと思います。よろしくお願いします。Selamat siang semuanya. Hari ini Profesor Murata akan melakukan presentasi dengan tim member dari Murata Lab, dibantu dengan saya Muhammad Nuryadi yang berasal dari Ambon, Maluku, dan saya akan menerjemahkan presentase Profesor Murata dalam bahasa Indonesia. 今日はですね、リーンマネジメント聞いたことありますかね。リーンマネジメントが皆様にどういうふうにお役に立てるのかということについて少し話をしたいと思います。Hari ini Profesor akan memaparkan bagaimana lean management dapat berperan dalam mendukung kegiatan keberlanjutan sustainability di kita semua. 皆さんお腹も空いていると思いますので、なるべくコンパクトに発表したいと思います。Karena mungkin semua sudah lapar, jadi akan diperpendek presentasinya. 私の自己紹介は、とりあえずスキップしましょう。ですね、昨年の春にですね、そちらの方ですね、パティムラ大学の方に伺わさせていただきます。とても美しい島だなという印象を持っています。Bagian introduksinya Profesor akan di skip karena tadi sudah ada bagian perkenalan yang sangat luar biasa. Tahun lalu Profesor Murata mengunjungi Ambon dan sempat melakukan presentasi juga di Universitas Patimura, dan Ambon merupakan wilayah tempat yang sangat bagus, bersih, dan pantainya sangat cantik. 私の研究のアプローチですけども、大切にしていることは、現場に行きます。現場に行くことです。世界中の、お仕事をしている現場にですね、これ真ん中と一番右側はインドネシアですけども、現場の人と話しながらですね、いろんなことを解決していくという姿勢で研究をしています。Hal yang dianggap penting sama Profesor Murata dalam penelitian adalah turun langsung ke lapangan dan berbicara dengan orang-orang setempat sambil berbagi pemahaman tentang masalah yang ada dan mencari solusi bersama. Di foto ini, foto di tengah dan bagian kanan adalah
foto ketika beliau mengunjungi beberapa perusahaan di Indonesia. 今日の目的ですけども、ですね、まず簡単にですね、私たちの、マルクに対する、問題認識を話した後ですね、今日の主題である、リーンマネジメント、さらには、皆様への提案をですね、少しさせていただきたいと思います。Topik pembicaraan hari ini adalah yang pertama kita akan membicarakan tentang beberapa problematika yang ada di Maluku, lalu kemudian kita akan memperkenalkan soal lean management yang berasal dari Jepang, dan yang terakhir adalah usulan untuk melakukan lean camp di Maluku. それではですね、私たちの、マルク州での、問題認識を少し説明させていただきたいと思います。Untuk itu, mari kita mulai dengan pembicaraan mengenai permasalahan yang ada di Maluku. まずですね、内部環境ですけども、インフラとかですね、いろんなマネジメントレベルがまだ、発展途上であるということがあってですね、さまざまな、品質の問題とかですね、経済の問題がたくさんあると思っています。Yang pertama adalah ketidakstabilan keuangan dan ekonomi serta kekurangan di bagian infrastruktur menyebabkan produk-produk dari Maluku mungkin ada beberapa yang kualitasnya kurang bagus dan berefek kepada ekonomi masyarakat di sana. その主役であるですね、経済の主役である、組織がですね、まだ、小さい規模であるというようなこととか、それによってですね、知識の共有とか情報の共有っていうのがなかなか進まないといったような状況があるのかなと思っています。Salah satu penyebabnya juga karena industri-industri di Maluku masih tergolong kecil dan itu belum bisa secara keseluruhan menopang perkembangan ekonomi di Maluku. 外部環境もですね、いろいろな圧力があります。経済が、都市が発展するとですね、いろんなデメリットも出てきますし、その問題としてゴミの問題もありますし、あとは気候変動ですね、気候変動、世界的な気候変動でいろいろな影響をですね、受けていると思います。Sedangkan kalau kita berbicara dengan kerentanan sosial ekonomi yang dari luar, contohnya urbanisasi memang membawa berbagai manfaat, tetapi juga menimbulkan banyak tantangan. Salah satunya yang paling menonjol adalah sampah, di mana Maluku memiliki garis yang pantai dan namun ada yang mulai tercemar oleh sampah, dan terakhir adalah perubahan iklim global yang juga memberikan dampak besar karena Maluku adalah wilayah kepulauan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat itu akan terasa sangat signifikan. こういうふうなですね、内部環境、外部環境に私たちは、貢献するためにリーンマネジメントという道具を持っています。Untuk bisa menjawab masalah-masalah yang tadi disebutkan, kami ingin memperkenalkan lean management. リーンマネジメントというのは、無駄を、最小化して価値を、最大化する、生産性向上の、道具です。Lean operation adalah metode manajemen yang berfokus pada penghilangan pemborosan dan memaksimalkan nilai bagi pelanggan dengan mengembangkan proses produksi yang efisien. リーンというコンセプトは、欧米でですね、誕生しましたが、もともとですね、日本の、マネジメントの、技術になっています。Lean itu disebutkan lahir di Eropa, tapi sebenarnya itu adalah core yang muncul di kehidupan keseharian orang Jepang. なので、日本の文化が、とても、深く関わっていて、毎日を楽しくですね、働いている毎日が楽しいといったような職場づくりに非常に適応できるものになっています。Untuk itu, lean management itu sangat berhubungan dengan budaya Jepang, baik itu dalam dunia sehari-hari ataupun dunia pekerjaan, di mana membangun tempat kerja yang harmonis itu sangat-sangat berguna dengan menggunakan lean operation ini. リーンマネジメントは5つの原理からなっていまして、それぞれにいろんなツールがあります。
Lean management itu terbentuk dari 5 prinsip dan setiap prinsipnya itu memiliki tool atau alat yang bisa digunakan. これらのツールからですね、皆さんで、楽しんでですね、使いながら、毎日を楽しくすることができると思います。Dari tool-tool ini bisa dipakai setiap hari dan bisa menjadikan tempat kerja yang easy going untuk digunakan. それではですね、2つの、ケースを説明したいとご紹介したいと思います。まず1つ目はですね、5S という、技術です。でこの 5S という技術はですね、整理整頓ですね。皆さんの、島でいうと、ゴミの問題を解決するとかですね、きれいな職場を作るとかですね、そういうことにですね、役に立つのかなというふうに思います。Oke, untuk itu kami akan memperkenalkan 2 metode. Yang pertama adalah 5S, yaitu seri seton. Ini sangat membantu kalau di Maluku dalam memecahkan masalah sampah yang ada. 日本の最先端の、企業ではですね、このような、質問を自分たちに問いかけています。自分たちには家がある。じゃあ自分たちの持っているペンには家がありますかということを問いかけます。Di kebanyakan perusahaan-perusahaan Jepang itu ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada para pekerjanya, yaitu bahwa bertanya ke diri sendiri, ketika kita punya rumah, apakah pena yang kita miliki juga punya rumah? これは日本の先端の、工場の中の、一幕です。一つの、道具に、一つ一つの道具にですね、家があることがわかると思います。Nah, di slide ini menggambarkan tempat kerja di Jepang di mana dalam praktiknya setiap alat selalu memiliki rumahnya, yaitu tempat di mana alat itu disimpan setelah digunakan atau sebelum digunakan. 人間というのは物を買うとですね、整理整頓ができない状態があるわけですけども、それはですね、このスライドに書かれているような3つの現象があると思います。まず1つ目がですね、きちんと、迎え入れてない、家を作ってないっていうことですね。あとは使った後に、後片付けをしない。もしくはもう使い終わったものをですね、ちゃんと捨てないといったようなことがあると思います。Kenapa prinsip seri seton itu tidak bisa digunakan? Itu bisa dilihat di slide ini. Yang pertama itu karena barang-barang yang dibeli itu tidak disambut dengan atau diperhatikan dengan baik. Yang kedua, setelah digunakan barang tersebut tidak dikembalikan ke tempat semula. Dan yang terakhir adalah barang yang tidak digunakan tidak dibuang dengan benar atau dibuang ke tempat sampah dengan sesuai dengan aturan yang ada. またですね、こういうふうな整理整頓の、日本の気持ち、行動にはですね、物を大切にするといったような日本の、心みたいなものがあります。Seri seton itu merupakan dimensi budaya dari Jepang yang dimana selalu menganggap satu benda itu penting dan selalu digunakan secara baik. Itu sudah menjadi budaya yang tertanam di dalam orang Jepang. それはですね、今最先端で世界で課題になっている、サステナビリティとかですね、マインドフルネスみたいなところに、関わってくると思います。Dan itu sangat berhubungan dengan permasalahan yang ada di berbagai dunia, terutama mengenai sustainability dan mindful. これは、日本の、習慣でですね、針供養というのがあります。この針供養ではですね、1年に1回ですね、使い終わった針を、大切にですね、使ったということで感謝を込めて、捨てるといったようなイベントを行います。Ini merupakan salah satu contoh tradisi budaya Jepang, yaitu budaya Hari Kuyo, di mana ini adalah upacara penghormatan terhadap jarum yang sudah digunakan, yang tidak bisa lagi digunakan. Jadi setiap tahun jarum-jarum bekas yang tidak digunakan lagi itu dikumpulkan dibawa ke kuil
untuk dihormati sebagai bentuk rasa terima kasih. こういうことからですね、小さい時から、体験をして、物を大切にする心を養っています。Hal-hal seperti ini, nilai-nilai seperti ini tumbuh dan lahir dan tumbuh di anak-anak orang Jepang. 次にですね、2つ目の事例としてビジュアルマネジメントについて、説明をしたいと思います。Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai visual management. これはですね、階段の、ビジュアルマネジメントですね。登るところと、降りるところがですね、すぐに分かるようになっています。Ini contoh pertama adalah tangga dengan tanda merah dan tanda merah untuk naik dan hijau untuk turun. これはですね、お菓子の、開け口ですね。おじいちゃんのような、おじいちゃんおばあちゃんのような、目が弱い人でもですね、どこからでも開けるような、工夫になっています。Untuk yang ini merupakan contoh untuk kemasan cemilan dengan beberapa sisi yang bisa dibuka. Biasanya ini untuk mempermudah orang-orang yang sudah tua yang mungkin agak susah dalam penglihatan, dia bisa buka dari bagian mana saja. Jadi tempat bukanya bukan cuma satu. ビジュアルマネジメントはですね、こういうふうなシチュエーションで、使われるものです。誰かと誰かがですね、つながろうとしているときに、お互いコミュニケーションができない、そういうときにですね、ビジュアルマネジメントの道具を間に入れることによってですね、お互い誰かと誰かをつなごうと、コミュニケーションを良くしようといったようなところで使われます。Intinya kalau untuk teori visual management bertujuan untuk menghubungkan orang lain dengan orang lain. Kadang ada situasi di mana seseorang itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik atau tidak memahami maksud orang lain. Nah, di sini tugasnya seorang lean itu adalah mencari agar dua pihak yang berbeda ini tetap bisa saling terhubung. この、ビジュアルマネジメントツールをですね、開発するときには、ご覧の3つのものを、考える必要があります。なぜ、見える化する必要があるのか、何を、見える化したいのか、どのように見える化したいのかという3つの質問に、答えることで良い見える化ができます。Dalam merancang alat visual itu ada 3 hal penting yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kenapa harus ada visualisasi, yang kedua bagaimana cara visualisasi, dan yang ketiga untuk siapa visualisasi itu untuk disampaikan. 今ですね、デジタル技術を使って、いろんな形でイノベーションを起こそうとしていますが、デジタル技術もですね、見える化の、一つです。ただし、大切にしなければいけないことはですね、道具を開発しているのではなくて、人と人をつなごうとしているといったようなところに、ポイントが、メッセージがあるのかなというふうに思います。Dengan perkembangan digital banyak alat yang bisa digunakan untuk menghubungkan orang, namun untuk tujuan dari visual management itu bukan untuk membuat alat, tapi adalah membantu orang tetap saling terhubung. はい、ということでですね、リーンマネジメントの、少ないですけども、事例について紹介させていただきました。ここからはですね、皆さんにですね、提案をさせてください。Dengan begitu memang hanya ada sedikit contoh yang bisa kita berikan. Nah, mulai dari sini kami akan menyampaikan salah satu usulan kepada orang-orang yang ada di Maluku. このプログラムはですね、マルクリーンキャンプというふうに名付けています。人を大切にする、人を大切にしながら、みんながですね、豊かになっていくためにはどうすればいいかということをですね、知識だけではなくて、実際にやってみながらですね、自分たちが本当によくできるんだっていうのを感じてもらいながら、日常を仕事を、生活をですね、豊かにするような、プログラムになっています。Nama program ini adalah program Lean Camp, di mana program ini akan menekankan
hubungan antara manusia dengan manusia, orang-orang dengan membangun kepercayaan dan kerjasama menggunakan alat-alat yang ada. Memang akan ada kelas dan pembelajaran, namun lebih fokus kepada penggunaan dari alat-alat itu untuk memperkaya kehidupan sehari-harian dan membuat keseharian lebih teratur lagi. 今のところは5日間で、考えています。まず最初にですね、好きな、リーンの道具をですね、選んでもらって、それをですね、皆さんの、生活の場で、試してもらって、で、その後ですね、未来に向けて、皆さんの未来に向けて、一緒にですね、リーンの活動を、未来をですね、実現していこうといったような、プログラムになっています。Untuk sementara ini plannya ada 5 hari, di mana yang pertama itu adalah memilih alat lean yang disukai, yang kedua menggunakan alat itu dalam 1 hari, kemudian mempelajari dan menggunakan alat itu, terus dari situ setelah punya pengalaman dalam penggunaan, kita menyusun strategi untuk masa depan dalam penggunaan lean di keseharian kita. できれば来年の夏ぐらいにやりたいなと思っていますが、誰でも参加できるものにしたくて、でもですね、私たちだけではですね、多分実現できないと思ってます。皆様の、ご協力がないと多分できないと思いますので、ぜひですね、ディスカッションしながら、実際にですね、マルクリーンキャンプがですね、実現できるように、どうぞよろしくお願いいたします。以上で発表を終わります。ありがとうございました。Kalau bisa program ini dilakukan kira-kira musim panas tahun depan di bulan 8 atau bulan 9. Misi ini tidak akan bisa dicapai jika profesor sendiri, maka profesor mengajak pihak di Maluku untuk bisa bekerja sama sambil berdiskusi untuk bisa mendapatkan hal yang baik bersama. Dengan kerjasama semua akan menjadi mungkin. Kami sangat menantikan kabar dari pihak di Maluku. Terima kasih untuk waktunya. Sekian presentasi dari Profesor Murata. Thank you very much, Professor Murata and Pak Nuryadi, for that inspiring and thought-provoking presentation connecting lean management principles with sustainability challenges in the Maluku Islands and other Smile Island regions. We are now give a round of applause to Professor Murata once again. And we open the floor for a short question and also people in the Zoom meeting, short question and answer session, and it will be hosted by moderator one. Please, Dr. Helen. So, is there any question from the floor here? Yes, Ibu, first. Ibu May. Any questions from the participants in the Zoom meeting? You can raise hand or either you can post the questions in the chat room. Okay, we will proceed with Ibu May, please. Okay, thank you very much for the moderator. Thank you very much for Prof. Sylvie from Hungary and Prof. Murata and Sir Adi as an interpreter. I'm very interested about your presentation about our international conference today. And we are the leader and the postgraduates give the appreciation for your willingness to the presentation today, Professor Sylvie and Professor Murata. And I want be interested about your propose your program about the lean program, Prof. Murata program, and I'm our director
communication about your program and lean program in September in 2025. And I think it is a very interest for the program for Maluku people. And I think in the arrangement for the time, we can join the international discuss, continue after the international conference today. And thank you very much for your willingness today, Professor Sylvie and Professor Murata. And we are very suggest for your program for the September in the postgraduate university. Okay, thank you very much for Sylvie and for Murata in today. Thank you very much today. Thank you for the moderator. Okay, thank you. Thank you, Prof. May. It's just a comment and appreciations to both speak, so no questions, but we have questions in the chat room for Professor Sylvie. Maybe you can see the questions in the chat room. I try to read the questions to Professor Sylvie. What are the main challenges currently faced by the Hungarian poultry sector, and how do they differ from those in other European countries? And the second question is, would you like to share what inspired your focus on innovation in the poultry industry? It's from Shilda, Faculty of Science and Technology, Patimura University. Please, Prof. Sylvie. Thank you for the question. So the main problems and challenges what we are recently faced in Hungary with the poultry sector. Actually, the avian influenza, what I mentioned in my presentation, is the main problem currently. But continuously new and new diseases are raising in Hungary, especially because of the climate change and also because of the migration. And the different animal health care problem and the different diseases are appearing not only in the poultry sector, but also in cattle sector, for example. 50 years ago, we had the latest case for foot and mouth disease, but in this year, it also disappeared in Hungary. And actually, everyone was shocked and we didn't know how to handle it since it was so sudden and absolutely unexpected that we will have it again, but we had it. And it's the same with the poultry sector also. We have different viruses continuously, but the avian influenza viruses, the different kind of viruses which are affecting our poultry sector nowadays. Sometimes it's more intensive, sometimes it's not so less intensive. And how they differ from those which are also appear in the European countries. Actually, Europe is a continent, but actually its size almost like Indonesia. So it's quite difficult to say that Hungary is reacting to the viruses or diseases or the different challenges on other way like the other countries. Since we are very small countries, we have to work together and we have to handle this kind of problems together, otherwise it will not working. So the European countries are also do the same strategies. Everyone, if in one country we have one disease, immediately the border will be closed and the bureaucracy will start. The different regulation are exist in
vet science. So maybe the Hungarian plan to avoid one disease is different than in Czech Republic or in Austria or in France. But this is the first step, that everyone is closing their border and no export and import for the different products. So it's very bad for the economy. And it's differ in countries that when they will open their border again. It's depending on the country legislation. For example, even though we had this foot and mouth disease for bovine in April, and the last case was recorded in April, our border is still closed for bovine products, meat and milk. I don't know when the border will be open again. The other issue which also affected the poultry sector very deeply is the war between Ukraine and Russia. Since a lot of agricultural product is coming to Europe, and usually via Poland, Slovakia, and Hungary, since we are the closest border. Actually, we have borders with Ukraine, and in Ukraine the legislation is very much different than in Europe. It's absolutely not strict. Maybe in Europe we are too strict and we have too many legislation process, and everything is under control, and we have rules for everything. But it's the opposite in Ukraine. They can use as much as chemicals they want. They don't check the quality of the meat products, the milk products, the feed products. And of course, in illegal way, they are coming to the different countries and also to Europe, but it's not so great way. So actually, this is the two main problems and challenges what we have to solve right now. If I want to talk as a poultry sector, because of course in all species we have other challenges as well. For example, the different mites in the chicken, especially in laying hen production, we have a lot of problem with the mites. But all over the world, it's a problem. And would you like to share what inspired your focus on innovation in the poultry industry? The innovation is very important. Actually, I think that without innovation, we cannot move further, not only in the poultry industry, in all livestock. The genetic background is almost maximalized in all livestock species. In cattle, almost all over the world is using the Holstein Friesian cattle. In intensive farm, everyone using the Holstein Friesian cattle. We know almost everything about the Holstein Friesian. It's the same for the pig sector, for the poultry sector as well, and I mean the chicken sector mainly, since this is the most important. And with different innovative methods and innovative aspects, we can step minor steps forward, but these minor steps can still improve our profits. And of course, the profit is needed for the market. Everyone can say whatever wants, but everyone wants the profit. And of course, we would like to have this profit on those ways, not to ruin our genetical material, because it's also very important. So we really should save our indigenous breeds, because other absolutely not correct if we ruin this ancient genetic material what everyone has, since even to the climate change adaptation and to different adaptation mechanisms, these breeds still contains those genes which can adapt the breeds to those
environmental conditions where it was developed during centuries and thousands of years. So that's all. Yeah, thank you, Prof. Sylvia. There's another one. We have one in chat room and one in the floor, and that will be it for this question and answers. So please to Dr. Bilma. Yes, the question from the chat box is from Ibu Non Taribuka, I think. Prof. Murata, we are at the Patimura University, has a way station management unit, and it just established. How do we have a collaboration with you and your group? Maybe something like that, the meaning of the question. Or Pak Nuryadi, maybe you can make it clearly. じゃあ、アジさん訳して僕言うから。ありがとうございます。ウェストマネジメントユニットの設立、とても素晴らしいと思います。リーンマネジメントにはですね、そのウェストマネジメントに活用できる、道具が、たくさんあります。で、多分ですけども、これからですね、そのユニットで、いろんなアクティビティをですね、計画されると思います。で、そういうふうなアクティビティを、計画する段階で、例えば、私がですね、プロデューサーとしてその、アクティビティを、監修するようなことですね、そういうことはですね、できるんじゃないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。アジさん、声が入ってない。Maaf,失礼しました。terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi luar biasa sekali bahwasanya Universitas Patimura sudah memiliki unit pengolahan sampah. Mengenai bagaimana kolaborasi antara Profesor Murata dalam penggunaan pengolahan sampah ini, sebenarnya banyak tool yang bisa dipakai dari lean management. Namun di sini fokusnya nantinya pada penggunaan pada titik perencanaan. Perencanaannya dalam penggunaan unit itu tersebut. Jadi kalau nantinya kalau terjadi kolaborasi antara profesor dengan Universitas Patimura itu lebih kepada pada titik perencanaan dalam penggunaan unit pengolahan sampah ini. あとですね、もう一つなんですけど、せっかく今日楠田さんもですね、東ヨーロッパからですね、講演していただいたので、もしそういうふうなコラボレーションが実現できるようであればですね、楠田さんもアグリカルチャーの分野でですね、いろいろ一緒にご意見いただけると、世界が広がるんじゃないかなというふうに思います。Yeah, I think I will explain this in English, I think. Because since today Mrs. Kuza also joined with us, I think Professor Murata think that it's not only in management sector, but actually we can do collaboration with agriculture too. We can do discussion, so the world will be more bigger if we can do collaboration in the in different sectors too. Okay, thank you. We have one question. Yes, please. Check. Hello, Mr. Prof. Julia. My name is Alris Wanung Khalid from the of Medicine, University of Patimura. I have one question, but I need asking for help, for moderator, for translator. Jadi terkait dengan presentasi pertama terkait dengan banyaknya tentang unggas, saya sedikit tidak paham, tapi presentasi ini saya menarik karena kami sebagai yang muda-muda juga tertarik pada suatu saat nanti siapa tahu kita punya bisnis juga. Terus pada bidang saya juga, di bidang kesehatan,
gunanya kita sebagai preventif dan promotif. Jadi terkait dengan angka tertinggi pada influenza atau terkenal dengan flu burung, ini cukup tinggi pada Hungaria. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penanganan di Hungaria sendiri, apakah idealnya sama dengan pertolongan pertama pada infeksi pada unggas, terkait dengan steril, terus kapan kita harus sterilkan, dan juga kapan kita harus adakan lagi unggas tersebut di kandang. Terus karena juga pengalaman saya, orang tua juga sempat pelihara unggas-unggas di rumah. Jadi mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. So Professor Sylvia, the questions is about how do you handle avian influenza in Hungary for the poultry, because the person is asking her parents also do the poultry farming and have the same avian influenza when it comes to their poultry. So how can you describe how do you handle the avian influenza for the poultry, so we can learn from your best practice to handle the avian influenza? Okay, thank you for the question. Actually, we try to prevent the infection in the farms, because otherwise when it appears, usually the animals are killed and the farm is closed. So it's a huge loss for the farmers, and therefore we would like to protect our farms from this disease. And we have very strict rules, vaccination process, and unfortunately we are also using antibiotics in broiler chicken farms. And even though we try to use other more natural products instead of antibiotics, still the antibiotics is the most powerful. But against avian influenza, if it appears in a farm, the chicken are killed. Okay, thank you. Did it answer your questions? Terkait dengan penanganan, tadi masih belum terjawab terkait dengan berapa lama sih pada saat misalnya unggas kita udah terinfeksi, kan Ibu izin bertanya terkait dengan sekiranya misalnya kita udah sterilisasi, misalnya udah banyak yang terinfeksi dan kita mungkin sudah lakukan pembunuhan, apa yang setelah itu berikutnya kita lakukan selain dengan pemberian antibiotik dan vaksinasi tersebut? If you have already sterilized the poultry, I'm not very sure about that. The poultry farming that's sterilized, and then what step taken besides the antibiotics? You mean if the avian influenza appeared in a farm and the chicken are killed? After that, of course, we also sterilize the all farm, the all equipment, all tools. The people have to follow again training for the animal health issues. They have to changing continuously clothes, everything. So the whole farm is fully sterilized, and new chicken will come to this farm. I don't know exactly how long time after the sterilization, but the farm will be will buy new chickens, eggs, and produce the whole production from the starting point. Yeah. Okay. Thank you, Prof. Sylvie. Okay, due to the time constraint, we will have to finish our sessions today because we will have a lunch and continue with our next session. So thank you very much, Prof. Sylvie and Prof. Murata,
for your time sharing with us today. So over to the committee. Thank you. Thank you. Thank you so much. Terima kasih. Thank you very much to all our keynote speakers on site, also from the online, and as well, thank you very much to all our moderators for skillfully guiding today's discussion. Ladies and gentlemen, we sure have truly gained valuable perspectives and new ideas that will enrich the spirit of collaboration and innovation throughout this conference. Ladies and gentlemen, we will now take a break for lunch. Kindly use this time to enjoy your meal and refreshments. Please note that our program will resume promptly after the break with two simultaneous activities, which is the implementation agreement signing ceremony and meeting of for PIMAS Indonesia 2025, and also the hybrid parallel session of this conference. We'll be seeing you after the break. Thank you. Ini sih sudah tahu katakan memang anggarannya di mana.
Oh, ini sudah. Masuk di ruang berapa? Ya. Selamat siang, Jori. Ibu Ona, selamat siang. Terima kasih. Belum bagi breakout sih, jadi tunggu sebentar. Ini sudah. Oh, ini ada untuk ini satu, oke. Baik.
It started already, and today's parallel sessions will cover the following topics. There are 5 at least. First topic is environmental sustainability and conservations. The second topic is agricultural innovations and food security. The third is socioeconomic dimensions of sustainability. The fourth is energy, infrastructures, and green technology, while the fifth is earth and marine science. For our on-site participants, the oral presentations will be held across 5 designated rooms on the 6th floor, namely Santika 1, Santika 2, 3, 4, and 5. Please proceed to your designated rooms according to the session schedule. For our online participants, you may join the respective virtual rooms via the links provided by the committee. Mohon perhatian Bapak Ibu, diinformasikan kalau sesi paralelnya sudah dimulai. Jadi bagi Bapak Ibu yang presenter dapat menuju ke lantai 6 pada ruangan Santika 1, Santika 2, Santika 3, Santika 4, dan Santika 5. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Excellencies, ladies and gentlemen, we cordially invite you to be seated at the prescribed chair in the main hall. Since in a few minutes, the signing ceremony will proceed in no time. So we would love to expect all of the distinguished guests who are invited for this moment agreement signing ceremony and meeting for BIMPAS Indonesia 2025 are expected to be seated at the prescribed chair in the main hall. For your attention, we would love to say thank you. Kan ada proses tanda tangan? Proses tanda tangan. Silakan saja Kak. Paus yang ada. Yang pertama permukaan tangan mana? Coba sini. Karena ini kan cuma diskusi tuh, berarti diskusinya langsung deh. Coba tanya Prof. Ini. Pak, ini MC mau koordinasi selanjutnya. Ini mau tanda tangan dulu atau bagaimana? Iya, tapi bisa saja. Iya, tapi mau tanda tangan ke bukan dokumen tanda tangannya. Ada tuh di depan, ditaruh di depan ya Pak. Iya. Cuma nanti yang fasilitas buka tanda tangan tuh Pak Wadir ada koordinasi. Oh, berarti kakak nanti kasih langsung kasih kesempatan. Tanda tangan di situ langsung saja, biasanya. Iya, saja. Langsung tanda tangan aja dulu Pak, baru langsung kita ukur. Pak mau mulai dengan belum itu tanda tangan dulu. Tanda tangan dulu. Iya, siap. Nanti setelah selanjutnya kan Pak mau ada kerjasama tuh. Nah nanti itu langsung saja untuk acara. Terus acara rapat kerja itu rapat kerja undang Pak itu sah. arahan saya karena kecil karena koordinasi saja. Oke,
Direktur kesiarannya Pak. Iya. Dia maksudnya saya bisa koordinasi tuh supaya dia menyampaikan. Tanda tangan duluan ya Pak. Yang tanda tangan siapa-siapa Pak? Saya ambil dapur dari BI dulu. Wirna dulu. Ke depan tuh Pak. Hah? Biar bisa diundang ke depan. Buka sekali juga. Yang langsung tekel atau mana? Boleh, boleh. Iya Pak, mari Pak. Setelah pertengahan itu ya, dia langsung Nanti kita yang buka. Dia langsung hadir untuk acara negara acara. Oh siap. Karena mau ke habis sekali Kak. Ya. Ya. Oke. Siap. Nanti sebelum saya, nanti saya belum sebelum. Pak Richard tetap di sini. Siap. Kayaknya izin bahasa Indonesia tapi itu bukan bahasa Inggris dulu baru Indonesia. Oke. Tapi kita izin dulu baru di bahasa Indonesia ya. Saya ada orang bahasa Indonesia. Siap. Siap. Itu di mana kita langsung masuk. Bahasa Indonesia kita baru saya bilang bahasa Indonesia.
Jadi nanti modelnya itu ada punya tempat. Yang ada sudah bikin session untuk memulai sesi ini. Nama jadi untuk baca itu. Kertas yang ada masih ada yang masuk. Jadi bagus kasih. Nah, sudah baru beli. Udah gitu aja. Yang kita ke dalam paket. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita memasuki salah satu agenda penting dalam rangkaian kegiatan hari ini, yakni penandatanganan Implementation Agreement dan Rapat Kerja Forpimpas Indonesia tahun 2025. Agenda ini menjadi langkah strategis dalam mempererat hubungan dan kolaborasi antara lembaga pascasarjana di seluruh Indonesia, serta menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam mendorong inovasi, sinergi akademik, dan kepemimpinan di dunia pendidikan tinggi. Adapun dalam sesi penandatanganan Implementation of Agreement ini terdapat beberapa IA yang telah sediakan. Untuk itu, pada prosesi ini kami akan memanggil satu persatu pihak yang akan melakukan tanda tangan pada tiap IA. Yang pertama, kami mengundang yang terhormat Profesor Dr. Richard B. Luhulima, Sarjana Teknik, Master Teknik. Yang kedua, kami mengundang dengan hormat Profesor Henry Lucida, Philosophy Doctorate. Profesor Henry Lucida dari Universitas Andalas. Betul, Pak? Oh, Henry, Pak. Ya. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan.
Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya untuk penandatangan IA, kami mengundang dengan hormat dari Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Kami mengundang Profesor Dr. Budu, PhD, Spesialis Mata Konsultan, Master of Medical Education untuk mengambil tempat di depan. Atau bagi yang mewakili, kami mempersilahkan. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat perwakilan Pascasarjana Universitas Udayana, Profesor Inyoman Suprapta Winaya, Sarjana Teknik Filosofi Dokter. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya perwakilan dari Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat. Kami mengundang Profesor Dr. Insinyur Danang Biatmoko, Master. Kami persilahkan. Hadirin yang terhormat, selanjutnya dengan hormat kami mengundang perwakilan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman, Dr. Mustaqim, Sarjana Perikanan, Master.
Bapak Ibu hadirin sekalian, kita mengundang dengan hormat perwakilan dari program Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Kami mengundang Profesor Dr. Insinyur Laode Safuan, MP, untuk mengambil tempat di depan. Selanjutnya, dengan hormat kami mengundang perwakilan program Pascasarjana Universitas Papua, Profesor Dr. Insinyur Budi Santoso. Hadirin sekalian, selanjutnya kami memohon dengan hormat perwakilan dari program Pascasarjana Universitas Jambi kepada Profesor Dr. Doktoranda Muazza, Master of Science, kami persilahkan. Dan pada sesi terakhir penandatanganan Implementation of Agreement, dengan hormat kami mengundang perwakilan program Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Dr. H. Aan Asfianto, SHSSI MH.
Bapak Ibu hadirin sekalian, acara proses penandatanganan Implementation Agreement telah selesai. Kita memasuki acara selanjutnya yakni Rapat Kerja Forpimpas Indonesia tahun 2025 yang akan dipimpin langsung oleh Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Patimura, Profesor Dr. Richard Beniluo Lima, Sarjana Teknik Magister Teknik. Dengan segala hormat kami persilahkan kepada Profesor Dr. Richard Beniluo Lima untuk memimpin jalannya Rapat Kerja Forpimpas Indonesia tahun 2025. Kepada Profesor dipersilahkan. Oh ini ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Sebelum saya mulai, untuk dampingi saya boleh ya? Ketua Forpimpas Wilayah Barat ya? Kebetulan yang masih baru dilantik cuma yang barat tok jadi. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan ya, biar kita dua bisa memimpin acara raker kita di sore hari ini ya. Prof silakan Prof. Ya. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa hal yang menjadi agenda kita untuk raker hari ini yang mungkin kita akan sepakati bersama atau kita putuskan bersama ya. Saya boleh tawarkan. Yang pertama kita agendakan yaitu tentang legalitas kita ya untuk proses pelantikan. Yang kedua untuk kita dalam kebersamaan untuk beasiswa ya, untuk beasiswa LPDP ya, untuk kita saling membantu informasi dan bisa bantu sesama rekan dari pasca sarjana yang lain untuk bisa berakses ke LPDP dengan dengan prodi yang istilahnya dengan akreditasi yang paling baik sekali ya. Kalau memang sekarang LPDP itu kan harus mesti unggul, tapi hari ini kita bisa bicara soal pengalaman itu, terutama kami Patimura sudah mendapatkan akses itu 14 prodi itu dengan syarat baik sekali aja. Nanti kita akan bicarakan yang kedua itu ya. Dan yang ketiga tentang pembagian, kalau bisa kita akan bicarakan tentang distribusi atau bagaimana kita kerjasama untuk penguji eksternal ya, kolaborasi penelitian dan penguji eksternal ya. Mungkin yang keempat, mungkin tadi ada usulan dari Prof yang paling cantik sendiri dari Jambi ya. Prof kita mesti bicarakan tentang tunjangan tunjangan tugas tambahan daripada direktur ya, direktur pasca sarjana yang harus mungkin kita hari ini juga kita harus putuskan untuk kita harus berkomunikasi dengan siapa atau mungkin ada informasi dari teman-teman sekalian itu biar bisa satu regulasi ya Bu ya, satu regulasi bahwa semua direktur pasca sarjana harus mendapatkan tunjangan itu ya. Mungkin 4 itu yang dari saya atau mungkin dari rekan-rekan dari ada mau nambah dipersilakan sebelum saya sama Prof Aan akan melanjutkan ke pembicaraan selanjutnya. Atau mungkin dari Prof Aan? Baik, terima kasih Prof Richard sebagai tuan rumah yang sangat baik menerima kita bager. Prof Richard ini bisa bahasa apapun termasuk bahasa Sunda. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ucapkan pertama terima kasih kepada Prof Richard
Direktur Pasca Sarjana Unpati dan seluruh jajarannya yang telah menerima kita dengan sangat baik, menjamu kita, dan menyelenggarakan acara konferensi internasional. Mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat bagi kita dan akademik di masing-masing perguruan tinggi. Lantas yang kedua, mudah-mudahan IA yang tadi ditandatangani bisa ditindaklanjuti, bukan tukcing gitu ya, kalau kata orang Sunda. Tukcing tahu Pak? Dibentuk cicing gitu. Jadi diam aja gitu, maksudnya dibikin gitu ya, tapi nggak ada implementasinya. Yang saya hormati teman-teman dari seluruh perguruan tinggi, utamanya dari Pasca Sarjana, dari Bali, Udayana, dari Jambi, dari Papua, dari Makassar, Hasanuddin barangkali ya, lantas dari Halu Oleo, dari Hairun mungkin ada ya, Kendari ya, lantas dari Universitas Lambung Mangkurat, dan dari Universitas Andalas Padang. Udah kesebut semua rasanya. Iya. Ya, dan Bapak Ibu semuanya yang belum saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua. Selanjutnya tadi disampaikan oleh Prof. Richard bahwa agenda pembicaraan kita yang pertama tentang legalitas. Saya waktu di Batam waktu itu kita ada pertemuan terakhir dengan Ketua Porpimpas BKSPTN Barat di Batam, dan saya terpilih sebagai Porpimpas Wilayah Barat, dan sudah diberikan SK oleh Ketua BKSPTN Barat, yaitu Profesor Marwan dari Rektor USK ya, Universitas Kuala. Nah selanjutnya setelah itu ditindaklanjuti juga dengan pelantikan di tempatnya Prof. Refli, yaitu di Universitas Andalas Padang ya, dengan dibentuk karena waktu itu di SK-nya cuma 4 orang Pak, jadi ketua, lantas sekretaris, bendahara, jadi tidak ada lagi. Akhirnya saya mengeluarkan SK juga untuk supaya berjamaah gitu ya, bersama-sama diperbanyak ininya anggotanya gitu. Nah selanjutnya sesuai dengan tadi yang arahan dari Prof. Richard, bagaimana legalitas dari Porpimpas wilayah Indonesia gitu. Setelah kita konsultasi ya Prof. Richard ya, dengan Prof. Marwan dan Prof. Salampak dari Rektor Universitas Palangkaraya, dan bahkan beliau nih Prof. Richard sudah juga silaturahmi ke Wakil Menteri ya Prof. Ya, ke Wamen, untuk membicarakan bagaimana legalitas pembentukan Porpimpas Indonesia. Nah beliau sarankan bahwa BKSPTN Indonesia itu nggak ada gitu. Ada juga BKSPTN Barat dan Timur ya. Ya. Sehingga sampai saat ini belum ada keputusan apakah bisa dilantik atau tidak. Padahal pada waktu itu kesepakatan teman-teman BKSPTN Barat memilih Prof. Richard untuk diangkat sebagai Ketua Porpimpas Indonesia. Ya mudah-mudahan ke depannya bisa dilaksanakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang kedua tadi agendanya menyampaikan tentang beasiswa ya. Beasiswa. Itu mungkin nanti Prof. Richard yang menyampaikan bagaimana mekanismenya, aturannya, karena kalau nggak salah aturannya prodinya harus unggul. Tapi ternyata dengan perjuangan yang sangat hebat dari Direktur Pasca Unpati, bahkan 14 prodinya mendapatkan LPDP. Nah itu yang perlu kami pelajari sehingga bisa kami adopsi, kami laksanakan, kami berikan ke calon-calon mahasiswa di Untirta dan teman-teman yang lain barangkali. Lantas yang ketiga, kalau saya berkaitan dengan tunjangan yang sebagaimana saya bertanya menceritakan ke Prof. Muajah, Direktur dari Jambi,
Ini masih pengetahuan saya, Bapak Ibu ya. Kan kita ini kan di statutanya setara dengan dekan ya. Ini bukan kita nggak bersyukur, bukan kita tidak ikhlas penjabat ya Pak ya. Karena kan setiap tugas tambahan biasanya dan menurut hak atau yang harus kita terima dari kewajiban yang kita laksanakan adalah tunjangan gitu kan. Tapi banyak juga teman-teman kita direktur pasca di tempat lain termasuk saya pada waktu itu tidak dapat saya ini kan menjabat direktur pasca yang kedua kali periode. Satu periode yang lalu saya nggak dapat. Padahal saya sampaikan ke rektor yang lalu, direktur sebelum saya itu dapat tunjangan dari rektor yang lalu. Tapi rektor sekarang nggak memberikan tunjangan. Akhirnya saya somasi rektornya, somasi warek duanya, rektornya tidak digubris juga, somasi lagi ke dikti, ke Ortalak, Kepala Biro Ortalak, tetap juga nggak bisa. Saya somasi akhirnya ke Biro Hukum, lantas disarankan untuk mensomasi Dirjen Dikti. Saya somasi juga, saya tembuskan ke Menteri. Akhirnya turunlah aturan gitu bahwa direktur pasca itu disetarakan. Memang udah ada di statutanya bahwa di keputusan presiden juga udah ada bahwa salah satu itu direktur di situ ya, itu setara dengan dekan. Tapi kalau nggak dapat, kita kan sebagai direktur juga dapat mobil ya. Tapi kok tunjangan nggak dapat. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian sih mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi bagi saya pribadi ya, Prof, mau aja ya. Ya walaupun 3 juta kan untuk bayaran anak juga udah kali 3 udah 18 juta kan, itu sangat penting juga bagi saya. Sehingga alhamdulillah lantas dari Dikti perintahkan Pak Rektor untuk membayar 3 juta itu kali 3 tahun. Tapi menggunakan ajas retroaktif, ajas tidak bisa berlaku mundur. Padahal ajas itu dipakai untuk hukum pidana. Saya 3 tahun dibayar 1 bulan Pak. Gitu. Kalau saya nggak berteman aja dengan Pak Rektor, mungkin saya somasi lagi ya, tapi takut heboh gitu ya, khawatir nanti terjadi apa-apa gitu ya. Jadi 3 tahun kan 36 bulan kali 3 juta ya, hampir 100 juta. Jadi saya hilang 100 juta, dapatnya 1 bulannya aja 3 juta. Alhamdulillah masih bersyukur. Bulan depannya lagi nggak turun lagi tunjangannya, sampai 8 bulan Pak. Disomasi lagi sama saya. Turun lagi 8 bulan. Nah masa seperti itu. Jadi pengalaman buruk saya ini jangan sampai terjadi sama Bapak dan Ibu semuanya. Udah sih Pak, kerja yang ikhlas Pak. Jangan ngomongin tunjangan aja. Lagi mana orang kita ngejabat juga harapan anak kita ya. Bukan saya pribadi juga, anak kita, istri kita. Bukan masalah 3 juta atau berapa ya. Gitu ya, Prof. Kata ya. Gitu. Itu mungkin pengalaman ya. Barangkali, termasuk hadirnya Pak. Mungkin di antara Bapak, Ibu ada juga yang tidak dapat tunjangan. Apakah Bapak ingin disamakan sama kita gitu, maksud Prof Richard itu, mari kita bicara sama siapa. Bukan Satker, bukan BLU, bukan PTNBH. Mungkin kalau Satker udah pasti ya, punya pemerintah kan. Kalau PTNBH udah pasti lebih besar. Tapi BLU ini Pak, mungkin kalau bagi Hasanuddin ya, itu jauh lebih besar, atau Andalas ya, yang udah PTNBH udah besar gitu, atau dari Udayana gitu, sama aja gitu ya. Sebab saya mendengarkan keluh kesah dari Prof Muaja gitu, sama rupanya dengan kita. Itu barangkali Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa ya satu ya, untuk pembentukan pengurus wilayah timur dan wilayah barat ya. Wilayah tengah ya, belum ada ya, ya Prof ya. Yang wilayah timur, wilayah tengah kan belum diputusin ya, ya. Itu mungkin nanti dimotori sama Unhas saja ya Prof ya, yang wilayah tengah ya Prof ya. Mudah-mudahan kita bisa ada kepengurusannya biar kita bisa agendakan sekaligus ya, mudah-mudahan bisa dilantik dari di kementeriannya. Supaya nanti kita coba saya upayakan lagi kembali untuk negosiasi sama Pak Wamen. Mudah-mudahan beliau bisa berkenan untuk memutuskan buat
pelantikannya begitu ya. Mungkin itu dari agenda itu, mungkin ada yang nanti kalau pertukaran eksternal itu tergantung ya Bapak Ibu ya. Kalau ada kesamaan prodi, sekarang ini kami dari Patimura itu udah jalan ya sama Unhas khusus buat S3 ilmu hukum. Nah, kami sering sama Prof Irwansyah, Prof Abrar ya, kalau nggak salah ya namanya. Ada 3 orang kalau nggak salah yang kami sering ya. Terus juga sama Universitas Negeri Makassar ya, UNM. UNM juga ada kami pertukaran eksternal. Mungkin pada saat ini mungkin ada masukan-masukan lain dari Bapak Ibu sekalian. Terutama di agenda yang tadi kita udah bicarakan, silakan nggak usah pakai yang urutan-urutan, langsung aja mau yang poinnya mana dipersilakan biar kita bisa putusin bersama. Dipersilakan Bapak Ibu. Oh, silakan. Prof, mohon maaf nanti kalau bisa namanya disebut karena kita kan ganti-ganti nih. Takut biar lebih familiar lah. Ya, sama asalnya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan banggakan Direktur Pasarjana Umpati, Prof. Richard, dan Bapak Ibu peserta Porpimpas di hari ini. Nama saya Sudirman Baco dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Kami berdua ini diwakili Dekan Pasca. Kebetulan Pak Dekan tidak sempat menghadiri kali ini. Dan ada 2 hal barangkali saya ingin sampaikan. Yang pertama tentang beasiswa yang dari kementerian, ya, termasuk tadi yang disungkul oleh Pak Direktur adalah LPDP. Ya, memang aturan nasionalnya bahwa yang bisa menerima beasiswa itu adalah program studi yang akreditasi A atau unggul, ya. Dan kelihatan bahwa program studi yang bisa mendapatkan beasiswa dari kementerian itu biasanya peminatnya banyak, Pak. Banyak peminatnya, yang tidak ada pasti 1, 2, 3 ya. Kami juga di UNAS seperti itu, ya. Nah, saya sangat setuju kalau Pak Direktur ini memperjuangkan khususnya di daerah kita ini, ya, di luar Jawa lah. Karena program studi kita masih di luar Jawa ini, ya Pak, masih dihitung jari yang dapat program akreditasi unggul, ya. Nah, otomatis berdasarkan aturan itu ya tidak boleh, tidak bisa kan. Nah, pengalaman dari Pak Direktur ini mendapatkan sponsor beasiswa dari PDP 13 prodi ini perlu barangkali diperjuangkan Indonesia Timur lah, atau tengah ke timur. Karena masih banyak, ya. Kami di UNAS 17 prodi tidak, baru 60% yang unggul, ya. Ada baru 60%, 68% yang unggul masih ada, baik sekali, dan itu peminat, ya. Mungkin lulus setelah beasiswa tidak ada, dia berhenti, ya. Dia tidak mendaftar ulang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin hampir semua program pasca sarjana, terutama di UNAS, itu adalah mengolah prodi yang multidisiplin. Nah, yang mono ini yang besar jumlahnya, S2, S3, ada fakultas berapa S3-nya, ya, lebih dari, ada 4. Ya, ada S2-nya lebih banyak lagi, dan ini barangkali perlu dilibatkan dalam forum ini, karena ini kan forum pimpinan pasca. Jadi pasca itu ya selain 1, S2, S3, ya,
Cuma namanya kita tidak tahu apakah yang mengolah mono itu masuk kelompok forum ini ataukah lain itu ya. Ini yang perlu kita pikirkan bersama, apakah bisa terlibat di dalam forum supaya kita lembaga ini bisa besar. Ya, bisa besar sehingga pikiran-pikiran yang dikeluarkan dari forum ini mungkin menjadi bahan pertimbangan kebijakan nasional ya di dalam mengambil kebijakan di dalam pengembangan pendidikan nasional itu ya. Jadi itu yang kedua saran saya Pak Direktur tentang bagaimana melibatkan prodi mono yang mengelola pasca. Ya, itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Mungkin ada lagi? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharudin juga dari Sekolah Pascasarjana Unhas. Ya, tentu apa tadi yang dikemukakan itu adalah contoh praktik baik ya, bagaimana sebuah organisasi bisa menjadi satu kekuatan ya untuk mendapatkan misalnya diskresi atau apapun namanya ya. Kalau secara nasional misalnya diminta syarat lebih tinggi ya tentu kita bisa melakukan dengan kondisi kita masing-masing. Hal yang sama pernah kami lakukan dengan beberapa universitas di Sumatera dan di Sulawesi waktu itu tentang PMDSU. Barangkali Bapak Ibu belum ada yang menyelenggarakannya kecuali yang Dallas saya kira ya, di sini yang menyelenggarakan PMDSU ya, program magister, doktor, menuju doktor, sarjana unggul. Nah, itu kan dulu aturannya harus program studi yang betul-betul memang unggul ya. Udayana aja barangkali ada ya di Udayana, PMDSU ya. Kemudian prodinya juga harus unggul, jadi harus paling tidak A atau unggul. Tapi waktu itu kesepakatan dan itu dibawa ke Dirjen Dikti waktu itu ya. Ternyata bisa diterima bahwa yang baik sekalipun atau B itu bisa juga. Nah, memang di sini perlu diplomasi barangkali ya. Dan tentu organisasi seperti Porfimpas ini kita harapkan bisa menjadi media untuk itu ya. Artinya mewakili kita semua. Bukan hanya misalnya memperjuangkan satu universitas, tapi mewakili seluruh universitas yang menjadi anggota daripada Porfimpas. Ya. Saya lanjutkan tadi Prof. Sudirman mengatakan bahwa kami di UNHAS kan sudah kalau S2, S3 sudah lebih 100. Banyak sekali, ya karena setiap tahun juga bertambah terus. Ya, di pasca kalau kita Porfimpas ini hanya melibatkan sekolah pasca memang barangkali tidak semua. Ya, tapi untuk melibatkan juga mereka semua ya barangkali perlu juga ini ya, karena kami sudah di UNHAS sekarang sudah 17 fakultas tambah 1 sekolah pasca sarjana, jadi ada 18. Nah, yang memiliki sekolah pasca itu artinya program pasca sarjana 16, kecuali yang vokasi yang belum ada saya kira, Prof ya. Jadi 17 seluruhnya yang memiliki. Nah, bagaimana mereka ini sebenarnya yang di fakultas ini? Karena kalau dulu semua aturan masuk, aturan keluar itu kan di sekolah pasca. Tapi sejak tahun 2015 kalau tidak salah itu sudah ya bukan hanya mahasiswanya yang dibawa, tapi segala aturan dan kegiatannya dibawa ke fakultas masing-masing. Sehingga kami di sekolah pasca tidak lagi sebenarnya mengatur mereka, tidak ada lagi kaitan paling koordinasi kalau ada seperti misalnya di beasiswa. Di PMDSU itu masih tetap di sekolah pasca ya, tapi beasiswa yang lain juga sudah tersebar seperti LPDP itu jadi kita tidak tahu lagi. Nah, sebenarnya bagaimana ini bisa sama dengan bisa saling ya bersinergi antara nih. Ya, memang sekolah pasca ini kan di Indonesia juga ada beberapa bentuk ya. Paling tidak ada 2 mazhab ini. Ya, ada yang saya kira tadi seperti program pasca sarjana kalau yang masih tumbuh itu kan programnya dulu ya itu tidak ada masalah karena semua terkumpul di situ. Ya. Tapi seperti kami di UNHAS kan tidak lagi. Ya, karena mereka bahkan lebih banyak.
Ya. Nah, ada juga yang mazhabnya memang sekolah pasca itu ataupun direktur pasca itu hanya mengelola kebijakan, aturan dan kebijakan seperti yang saya tahu di ITS seperti itu. Ya, dia tidak mengelola prodi. Ya, kalau kita di Unhas kalau tidak ada prodinya maka tidak ada anggarannya itu sekolah pasca. Karena anggaran lebih banyak dari prodi-prodi juga ya, sama dengan kita di fakultas. Nah, barangkali juga perlu memang dikembalikan marwah dari sekolah pasca itu sebagai, kalau seperti di luar ya, di luar negeri kan sebenarnya sekolah pasca itu juga merupakan tempat masuknya, entry point daripada sekolah pasca sarjana itu di pasca, keluarnya juga begitu. Ya, quality controlnya harusnya ada di sekolah pasca sehingga satu universitas itu bisa seragam. Nah, kalau kami berjuang di Unhas sendiri, tentu yang fakultas bilang wah maunya pasca itu kan gitu. Tapi kalau ini adalah organisasi, ya tentu akan lain ceritanya. Ya, apalagi kalau kita misalnya bahas di pusat, ya, dan bisa menjadi hal yang apa namanya. Saya kira banyak nanti juga sekolah pasca ataupun program pasca akan mengalami hal yang sama. Ya, setelah besar itu pasti dia akan berpisah. Ya, tapi bagaimana quality controlnya? Ya, tentu harusnya ada satu hal yang dipegang. Ya, saya kira itu untuk sementara. Oh, kalau tunjangan jabatan, ya alhamdulillah saya kira di Unhas ya mendapatkan ada beberapa sih tunjangan untuk hubungannya dengan tugas tambahan. Karena ada tugas tambahan yang melekat dengan atau sama dengan yang pejabat menggantikan tunjangan fungsional. Kan kalau yang guru besar itu kan 1.500.000 ya. 1.350.000, sorry. Nah, itu menjadi 3.250.000 kalau tidak salah. Itu otomatis. Kemudian ditambah lagi dengan tunjangan namanya ITT. Ya, insentif tugas tambahan. Ya, kalau di Unhas kalau dekan itu ya 15 juta. Barangkali ini paling rendah di antara PTMBH. Ya, karena apa? Keuangannya juga tidak memenuhi barangkali. Nah, selain itu ada lagi saya kira tunjangan-tunjangan lain dan kami di Unhas masih menerima juga honor-honor. Selain IKW, ada juga IKW namanya. Tapi kami tidak menerima tukin. Ya, itu tentu berbeda dengan yang lain barangkali ya, tukin remun tidak diterima. Tapi menerima namanya IKW. IKW itu hanya dibedakan atas guru besar, lektor kepala, ya jabatan fungsional. Termasuk juga yang belum dapat tunjangan fungsional juga dapat ya. Nah, itu saya kira di tunjangan. Saya kira itu Prof. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Safwan dari Pasca Sarjana Universitas Haluleo. Mengenai pelantikan dan juga dibicarakan bahwa dari tengah. Sebenarnya organisasi-organisasi juga, kita juga sebagai profesi dan seterusnya, apalagi pasca sarjana, apakah menyatakan bahwa dia punya legalitas itu kecuali dilantik oleh kementerian atau tidak? Saya kira tidak. Organisasi ini kalau punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan prosesnya ada, maka kita punya legalitas sebagai organisasi. Katakan saya itu salah satu pengurus organisasi Pertalindo, Persatuan Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia. Kita tidak dilantik oleh menteri, tapi Perhimpunan Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia ini ya selalu diajak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal membahas masalah-masalah lingkungan. Kaitannya juga dengan peraturan-peraturan pemerintah tentang lingkungan hidup dan aturan tentang izin lingkungan, karena ini menyangkut aktivitas mereka sebagai tenaga lingkungan. Itu sering dipanggil, Pak. Dan kalau ada aturan yang dianggap tidak menguntungkan, tetap harus selain dari pihak konsultan, kemudian pelaku usaha dan negara, Persatuan Tenaga Ahli ini mengajukan saran pendapat
ke kementerian. Walaupun demikian, ya kita juga memang ya kalau memang juga kita bisa dilayan oleh kementerian tentang legalitas kita mereka yang melakukan pelantikan, itu juga tidak apa. Tapi kalau tidak, kita membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita sendiri. Nah, kalau kita pembagian wilayah timur, wilayah Indonesia itu bagus-bagus saja dalam hal untuk koordinasi sebenarnya. Tetapi selain wilayah timur, tengah, dan barat berdasarkan wilayah waktu, tetap kita juga bagus kalau kita membentuk forum pimpinan pasca sarjana Indonesia, karena itu akan lebih kuat lagi. Nah, kalau saya untuk wilayah tengah, saya kebetulan di wilayah Indonesia Tengah, mungkin UNHAS itu ya akan bisa mempelopori kita di sana karena sebagai universitas pembina dulu kita di kawasan tengah dan bahkan ke timur. Kemudian tadi sudah ada pengalaman LPDP ini, sebaiknya mungkin juga diusulkan sebagai aturan yang tetap. Karena kalau berdasarkan hanya lobby-lobby, itu belum tentu kita punya talenta yang sama dalam homofobi, kedekatan dan seterusnya, karena lobby ini ya sangat ditentukan oleh personal dan kedekatan dengan pihak yang memberikan kebijakan. Katanya ordal misalnya, kalau jabat orang dalam dan seterusnya, itu juga perlu kita usulkan bersama. Kemudian penguji eksternal ini penting sekali. Kami kalau dengan di wilayah Sulawesi kami sering dengan UMI, apalagi dengan UNHAS sebagai universitas pembina, kemudian Tadulako dengan Samratulangi, termasuk juga perguruan tinggi lain yang ada di Pulau Jawa. Terutama juga dalam hal kita, karena ada aturan baru tentang kewajiban untuk usulan guru besar itu harus pernah menguji eksternal. Sehingga kadang-kadang kalau ada teman kita yang betul-betul menginginkan yang itu, bisa saling kontak saja. Belum Pak ada yang ujian terbuka kah di sana, kami bisa mengajukan teman kami yang seprofesi, misalnya seperti itu. Kemudian tugas bagaimana dengan tunjangan? Kalau di Universitas Halwario sama itu, direktur, dekan, ketua SPI, ketua Dewan Pertimbangan, semua yang ada di OTK itu punya derajat yang sama dalam hal itu. Sehingga dia kelihatan tunjangan sama, mobil ACC-nya itu sama, dan seterusnya. Yang penting ada dasarnya, dia punya OTK dan ada statuta. Karena non-OTK pernah dulu kita membayar yang selevel, misalnya Dewan Kode Etik, itu selevel dalam struktur dengan Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Satuan Pengawas Internal, Senat, itu sama, hubungan koordinasi dengan Rektor. Tunjangannya juga sama, mobilnya juga sama. Tapi kemudian datang aturan baru, ternyata tidak bisa. Walaupun itu, maka mereka itu dinaikkan pendapatannya dari tunjangan remun. Karena kita masih ada remunerasi. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf, masih banyak kekurangannya, saya kembalikan kepada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain lagi? Sama ya. Oh, silakan. Baik, makasih Pak Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk mempertegas saja, mungkin di forum ini juga perlu dipastikan. Perkenalkan nama dulu biar teman yang lain. Saya udah kenal tapi yang lain belum tentu kenal. Pak Amran dari Universitas Hairun. Baik, makasih Pak Richard. Mungkin di forum ini juga perlu dipertegas, kalaupun forum pimpinan pasca Indonesia itu betul mau dihidupkan dengan spirit yang baru dengan Pak Richard, mungkin di forum ini kita pertegas kira-kira rencana pelantikan pengurusnya supaya program-program yang kita bicarakan hari ini bisa kita maksimal. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua terkait dengan LPDP tadi, beasiswa. Jujur memang kami di Universitas Hairun itu sampai saat ini belum mendapatkan bagaimana jalur komunikasi sehingga peluang untuk kami mendapatkan beasiswa LPDP itu juga terbuka untuk kami di sana. Mohon bantuannya Pak Arikat atas jaringan dan komunikasi yang sudah Pak Arikat lakukan. Mungkin itu dua hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amram. Mungkin ada lagi? Atau kita bisa bahas dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya kurang ditambah oleh Prof. Aan, atau mungkin kalau ada teman-teman lain punya masukan atau solusi lain, dipersilakan ya. Ini kita berbagi ya. Kalau dari Pak Sudirman, untuk beasiswa LPDP mungkin sama dengan Pak Amran ya. Saya kebetulan kenal dekat sama Pak Profesor Larso ya, sebagai ketua pengadaan LPDP itu. Beliau saya pertama itu Patimura itu dapat 1 saja. Dan mahasiswa cuma 2. Ya. Saya lisan dulu kepada beliau. Saya bilang, Prof. Larso, kalau kita daerah timur, daerah tengah sampai daerah timur sampai ke Papua diperlakukan sama dengan di daerah barat, saya yakin bahwa kita tidak akan dapat apa-apa. Nah, terutama dalam konteks syarat untuk mendapatkan akses ke LPDP itu harus unggul. Nah, saya bilang tolong digoyang dikit, mudah-mudahan bisa lah turun ke baik sekali. Karena untuk mendapatkan unggul itu kan bukan hal yang gampang. Apalagi kita daerah tengah dan timur itu kan agak susah. Nah, beliau katakan ke saya pada saat itu ya, nanti saya rapatkan dulu ya Prof. Richard ya, oke. Mungkin ada jenjang sekitar 3 mingguan ya, beliau telepon saya. Ayo sekarang kirim berapa prodi yang bisa saya akses di LPDP. Saya memang agak nakal pada saat itu. Saya kirim ada 18. Di situ ada 3 itu masih baik. 4 yang masih baik. Saya kirim. Ya mudah-mudahan aja kan gitu ya. Nyatanya jawabannya beliau lewat WA juga. Wah, ini yang 4 belum bisa nih Pak Richard. Yang 14 aja yang saya akomodir ya, yang baik sekali. Nah, saya bilang terima kasih Prof. Tapi tolong dimasukin ke sistem. Kan gitu ya. Biar kalau orang ini bisa diakses. Nyatanya dalam waktu yang gak terlalu lama, kalau nggak salah sekitar 1 bulanan ya, langsung udah bisa diakses. Patimura bisa mengakses 14 prodi. Nah, semangat ini saya mau bilang ke Bapak Ibu sekalian, mungkin solusinya gini. Bapak Ibu mungkin siapkan prodi yang sudah baik sekali dulu ya ke saya. Saya akan bisa dikumpul ke saya juga boleh. Atau mungkin kalau memang kita bisa sepakat kapan kita ketemu sama beliau juga pun boleh, kan gitu ya. Tapi alangkah baik biar saya bisa kasih ke beliau. Ini teman-teman saya dari Forpimpas ini kan gitu ya, punya kerinduan yang sama dengan punya punya semangat yang sama. Kalau boleh diberlakukan sama dengan empati gitu kan, gitu ya. Itu berarti data itu mesti saya dapat nih, ya Prof. Revi ya. Kalau Andalas mungkin sudah semua ya. Andalas belum ya? Andalas berapa Prof. Revi? Empat ya, nah, ini. Padahal saya di Patimura dapat 14 nih, lumayan banyak nih kan. Jadi ini semangat ini saya bagi Bapak Ibu ya. Saya bagi. Mungkin solusinya demikian.
Ya, nanti kalau bisa, nanti mungkin kan WA kita kan ada ya, di Forpimpas pun ada di grup, atau kalau langsung ke saya pribadi pun ada. Nanti ketika saya komunikasi dengan beliau, saya udah masukin, udah ada senjata, udah ada peluru kan. Dari Andala sekian yang udah baik sekali, dari Unhair sudah sekian ada baik sekali, dari Unhas mungkin ada juga yang baik sekali yang belum diakomodirkan. Jambi demikian. Nah, itu nanti saya masukin ke beliau. Pasti beliau akan respon cepat. Pasti. Saya jamin itu karena sering berkomunikasi dengan beliau. Nanti kalau beliau udah ada jawaban, ya berarti tinggal saya langsung sampaikan ke bapak-bapak ibu sekalian bahwa sekarang udah ada lampu hijau, tinggal di masuk dalam link sama seperti Unpati gitu ya. Ya Bapak Ibu ya, untuk LPDP mungkin gitu ya. Tapi kalau memang mau ketemu langsung face to face sama beliau juga bisa. Tapi alangkah baik kan saya kasih data dulu ya kan gitu ya. Terima kapan dengan kita, dan biasanya LPDP itu bulan Oktober ada evaluasi. Tapi tahun ini belum ya. Nah, seandainya kalau itu udah di tangan saya, pas evaluasi saya kasih, Prof ini loh, ada teman-teman dari Forpimpas punya semangat yang sama, mungkin bisa diakomodir, gitu ya, Bapak Ibu ya, untuk LPDP ya. Untuk yang Bapak Ibu, kalau yang di contoh ya di ITS, bulan saya juga sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk kuliah di TS ya, untuk perkapalan. Dulu di ITS itu waktu udah pindah ke mono, semuanya pindah ke fakultas tanpa kecuali. Akhirnya gedung pasca sarjana itu ditutup. Nah, ditutup. Nyatanya tahun kemarin, 3 tahun kemarin, dihidupkan lagi bahwa harus semua berpusat ke pasca sarjana. Nah, jadi mungkin ini jadi pengalaman yang baik juga, supaya jangan sampai kita lebih terburu-buru untuk pindahkan ke fakultas, karena akhirnya ada dualisme sistem administrasi yang diperhadapkan ke kita sebagai pengelola itu yang bikin kata Pak An babaliut ya, tambah pusing ya. Bikin pusing, tambah pusing. Akhirnya dibalikin lagi. Jadi itu yang pengalaman ITS itu yang saya lihat. Sekarang kami Patimura pun sebenarnya sudah bisa untuk berdiri sendiri, dan yang mono ada. Sudah bisa, kayak ilmu hukum, pendidikan biologi itu udah bisa sebenarnya, dia bisa pindah karena udah mono kan. Tapi semangat kebersamaan itu akhirnya kami masih tetap di pasca sarjana supaya satu administrasi aja kan begitu ya, untuk mempermudah pengelolaan pasca sarjana. Oke, tambahan kami. MDSU ya. Ini kalau di Patimura belum ada PMSDU, jadi saya belum bisa bahas. Ya. Memang itu pengalaman dari Pak Sudirman dan Pak Baha, bahwa akhirnya juga turun grade-nya ke baik sekali. Saya yakin juga mungkin LPDP juga akan main demikian ya. Ya sudah berlakukan ke Patimura. Saya yakin juga Pak Budi juga punya semangat yang sama dari Papua ya. Saya yakin kita bisa saling membantu, dan saya siap membantu, istilahnya 100% saya akan bantu. Asal mohon bantuannya untuk disiapkan datanya ya, supaya kalau memang pas evaluasi di bulan November besok, pasti ketemu beliau saya akan bilang, Prof, ini loh, tolong dibantu kan gitu ya. Masa Patimura bisa yang nggak boleh kan gitu ya. Nah, padahal ini kan semua masih negara Indonesia kan gitu ya Prof ya. Ya. Kalau yang boleh saya jawab ini tentang kalau yang tunjangan, saya mungkin itu yang saya setuju sama Prof.
Prof. Amran ya, dari Hairun ya, bahwa memang itu mesti dari Pak Laudea Safon ya, bahwa saya yakin memang mesti benar itu harus tercantum di OTK, itu baru bisa dieksekusi ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak di OTK, otomatis saya yakin pasti ya kembali lagi ke Prof. Aan gitu ya, somasi, bulat lagi, somasi, bulat lagi kan gitu ya. Saya yakin itu mungkin semangat itu juga mesti kita sama-sama untuk masukin ke OTK. Fungsi kita sebagai Forpimpas mungkin kami juga kalau memang sudah sesuai dengan arahan, sesuai dengan semangat kita bersama, kalau memang itu kita sudah bisa ambil keputusan, kalau sudah dilantik kita ambil keputusan, otomatis kita bisa bersuara ini secara keras dengan menulis langsung atau maupun apapun yang dilakukan itu untuk ke kementerian supaya ini bisa diakomodir, kan begitu ya Prof ya. Nah, memang Patimura selama ini udah dapat Wadir 1, Wadir 2 pun dapat, tidak ada masalah. Posisi kami tetap di BLU, tapi kalau dari Jambi Prof udah BLU juga ya Prof ya. Nah, saya yakin mungkin OTK-nya dia masukin ya. Karena itu kan syarat utama kan dasar hukumnya di OTK kan gitu ya. Kalau OTK-nya sudah ada, saya yakin bahwa dengan SK itu keluar, maka ada sanksi daripada atau dampak daripada itu bahwa mesti harus membayar honor. Dan itu tidak boleh tidak. Ya mungkin, tapi tanggung jawab kami sebagai kebersamaan ini, bahwa nanti kalau memang ini saya dan Prof. An dan teman-teman juga mungkin kalau ada informasi yang terbaik untuk proses kita, untuk legalitas kita, kami akan bikin, ya kita akan bikin surat tertulis ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan bikin surat tertulis bukan buat kita saja tapi untuk semua ya, supaya pemberlakuan ini semua tanpa kecuali. Kan kasihan kita yang semuanya dapat, dari Jambi nggak dapat kan, ini juga ya. Padahal perjuangan itu juga dilaksanakan oleh ditemui oleh Pak Prof. An di Untirta kan. Saya berpikir Untirta itu sudah aman-aman, nyaman-nyaman, padahal nyatanya ada perjuangan juga sampai ke nyaman itu ya. Ya sonanya itu ya. Setelah itu mungkin iya. Kalau saya memang barusan ya, mungkin kalau untuk yang dekan mono yang digabungin ke Forpimpas, mungkin pengalamannya Prof. An mungkin dibagi ya. Silakan Prof. Ya, terima kasih tadi menanggapi dari Pak Sudirman ya, dari Unhas berkaitan dengan apakah organisasi Forpimpas itu terdiri dari dekan sekolah pasca sarjana atau dekan mono ya, dekan fakultas pasca sarjana, dan digabung dengan direktur pasca sarjana multidisiplin kan tadi ya Prof. Sudirman tadi. Nah menurut pengalaman saya, kebetulan saya sudah 2 kali jadi direktur, mengikuti rapat-rapat pertemuan direktur yang lalu, itu Forpimpas itu tidak menggabungkan gitu dengan dekan fakultas pasca sarjana yang kebanyakannya sudah PTNBH gitu. Bisa dibayangkan kalau kepentingan yang di fakultas gitu ya, atau kepentingan kita yang di multi gitu ya, digabungkan dengan fakultas karena mungkin agak berbeda nomenklaturnya gitu ya, walaupun ada banyak kesamaan. Salah satu contoh di OTK itu udah berbunyi Pak Bu, bahwa direktur pasca itu setara dengan dekan gitu ya di OTK kami itu. Tapi manakala diaplikasikan di tunjangan itu anggapannya tidak disebut, padahal di situ ada disebut direktur akademik gitu ya. Mereka beranggapan itu direktur politeknik Pak, bukan direktur. Fakultas dengan pasca sarjana adalah pelaksana akademik. Maka kalau disebut direktur akademik termasuk direktur pasca sarjana. Itu alasan salah satu rektor tuh. Sehingga ada beberapa rektor di universitas itu yang tidak membayar.
tunjangan direkturnya. Padahal di Untirta itu sebelum saya direkturnya itu dibayar oleh rektor yang lalu. Jadi kalau menurut saya bagaimana rektornya, sehingga penyelesaiannya Bu Prof. Muaja nggak usah dimasukin OTK kalau kata saya, nggak usah dimasukin statuta, itu lama lagi. Karena OTK statuta itu berubahnya 5 tahun sekali. Menurut pendapat saya, minta aja SK rektor sebagai dasar untuk mengeluarkan tunjangan itu. Jadi kalau menurut saya, salam aja sama Pak Rektor Jambi. Itu sama mantan teman saya dekan hukum dulunya. Sama-sama dekan hukum dulu. Jadi di Untirta juga sudah dibayar. Jadi Prof. Muaja nelpon saya di depan Pak Rektor. Nanti saya bilang, Pak Rektor, bayar dong itu direkturnya. Salah satunya begitu. Saya juga sama Pak. Waktu belum dibayar saya telepon Pak. Direktur Pasca Unsri. Nah, kebetulan teman saya sekelas SMA-nya dulu. Pak Direktur, tolong bilang, saya depan rektor saya tuh sebelah saya. Nih Pak Rektor kalau nggak percaya nih. Dibayar nggak direktur Pasca tunjangannya? Loh gimana katanya. Ya itu dari dulu juga dibayar sampai sekarang. Bilangin ke rektornya tuh. Nih Pak Rektor, itu dibayar saya bilang. Ini hak asasi dosen. Tugas tambahan itu kewajiban, haknya ya dibayar. Itu akhirnya keluar tuh Prof. Muaja. Jadi saran saya, pendapat saya, telepon aja saya di hadapan rektor. Gitu. Salah satunya. Berkaitan dengan Prof. Sudirman, kalau kata saya Prof, jadi Porpimpas itu hanya forum pasca sarjana. Tapi kalau pasca multi yang ada di fakultas, rasanya waktu di IPB juga nggak ada gitu, ya, di IPB, di Universitas Pertahanan, di UNJ gitu ya, di UIN yang mereka tuh sudah mapan lah gitu, ada pasca mono, ada pasca multi, gitu. Itu yang mungkin ya, yang ya terus yang betul kata Pak dari Direktur Pasca Halu Uleo, Pak Sopan ya. Nah, banyak dari calon-calon guru besar yang minta tolong ke kita, Pak. Pak Direktur, tolong sih, saya ini kurang satu. Salah satu syarat untuk guru besarnya pernah jadi penguji ujian doktor. Nah, kadang kalau satu komunitas atau teman mungkin bisa. Tapi kalau di kita nggak ada prodinya, ya agak sulit. Nah, kita mohon kepada Bapak Ibu, bagaimana permohonan Pak Direktur dari Halu Uleo itu Pak Sopan, bisa tidak? Kalau menurut saya mari kita bantu. Kalau ada teman kita yang mau guru besar, tapi salah satu syarat belum terpenuhi. 3 apa 1 tuh Pak? 3. Harus 3 mungkin ya. Jadi salah satunya kita bantu gitu. Mudah-mudahan bisa juga Pak. Demikian Pak. Pak Rikar, izin Pak. Silakan. Syarat yang harus kita sampaikan ke Pak Rikar apa itu yang terkait dengan tadi itu? Yang penting Bapak Ibu kan di datanya Bapak Ibu kan lebih tahu ya. Mungkin ada beberapa prodi yang udah baik sekali, tapi belum diakses ke LPDP, itu yang saya butuh. Tapi minimal udah baik sekali. Ya itu aja. Kirim ke saya. Ya nanti kalau ada pertemuan saya mungkin evaluasi bulan November ini. Kalau ada beliau kan pasti ada beliau. Kalau pas itu ketemu kan lebih enak. Biar face to face ya. Nah prodinya aja. Nah, nanti kan prodinya dulu. Nanti baru teman-teman mahasiswa yang kalau udah ada akses ke LPDP. Baru teman-teman mahasiswa yang calon mahasiswa yang daftar sendiri. Jadi yang saya butuh tuh itu aja. Umpamanya di Unhair ada berapa yang udah baik sekali tapi belum diakses di LPDP, itu yang saya butuh. Nanti tinggal saya komunikasikan sama beliau, minta bantuannya, mungkin saya yakin bisa dibantu lah. Ya, mungkin saya butuh itu aja ya, Prof ya.
Kalau komunikasi saya akan bantu berkomunikasi dengan Pak Larson ya. Untuk mungkin yang sekarang yang kalau yang semangat kita untuk yang wilayah, kalau yang nggak ada lagi untuk yang tadi, kita kembali ya ke wilayah tengah ya untuk pengurusannya ya. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari Prof Bahar sama Prof bisa ini ya Prof ya. Untuk akomodir teman-teman wilayah tengah ya. Biar mungkin siapa tahu di wilayah tengah juga ada yang masih belum kurang akses LPDP, kita bisa bantu sekalian kan gitu ya. Ya Prof ya. Mungkin kita harapkan dari Prof Bahar sama Prof Ode ya Prof ya. Supaya mungkin bisa bantu untuk wilayah tengah ya. Mungkin wilayah timur paling cuma saya, Unhair sama Prof Budi ya. Ya Prof Budi ya. Itu tinggal beberapa saja atau mungkin kita merger aja ke wilayah tengah ya. Hah? Iya ya, lebih baik ya Bapak Ibu ya. Atau timur sama tengah digabungin aja ya. Iya, Perpimpas timur tengah ya. Biar apa namanya? Biar lebih jangan terlalu banyak rame kan gitu ya. Ya, Bapak Ibu ya. Biar anggaplah wilayah barat, tengah melengkapi timur ya. Sama yang Indonesia itu ya. Tapi Indonesia juga kan kita semua ada di situ juga kan gitu ya. Nah, cuma untuk wilayah barat berarti di bawah pimpinan Propaan, mungkin di wilayah tengah dan timur di bawah pimpinan Prof Bahar atau siapapun dia, itu kita bisa itu ya. Saya yakin Pak Budu udah nggak mungkin lah, kan beliau udah jadi pembina kan dia. Ya Prof Budu kan udah jadi pembina. Mungkin ada lain lagi Bapak Ibu silakan. Supaya semangat ini kita akan tuangkan bersama untuk menjadi satu satu keputusan kita di hari ini bahwa Forpimpas hari ini punya beberapa beberapa keputusan untuk Forpimpas ke depan ya. Oh ya, yang satu lagi setelah sebelum saya lupa ya Prof ya, mohon maaf. Ini kan biasanya kan kalau tradisi Forpimpas itu kan begitu ya. Habis seminar internasional sekarang di wilayah timur dia. Biasanya kemarin di Andalas ya. Setelah Andalas di timur saya, mungkin ada di antara teman-teman yang punya rencana seminar internasional atau konferensi internasional supaya tolong dikabarkan atau tolong direncanakan supaya kami bisa berkontribusi. Ya, semuanya bisa berkontribusi. Kayak di Ambon begini ya. Saya bersyukur bahwa di Ambon ini juga kami punya baru pertama kali pasca bikin tapi lumayan persenternya hampir 200. Hampir 200, sungguh sangat banyak ya. Yaitu bantuan daripada komunikasi kita dan Forpimpas dan juga saya bikin satu trik lagi Bu ya, Bapak Ibu ya. Sebagai syarat ujian S2 dan S3, kalau yang menjadi presenter saat ini dia dibebaskan. Jadi tidak perlu cari Sinta 4 untuk yang S2 dan tidak perlu cari Q3 untuk yang S3 atau Q2, tidak perlu, bisa langsung ujian. Ini juga jadi motivasi. Mungkin trik saya ini akhirnya memaksakan mereka untuk mereka harus mesti berani. Ya. Kalau Anda mengharapkan itu Bapak Ibu ya, saya punya pengalaman akhirnya saya dan Pak Wadir itu capek. Mengemis-ngemis, ujian dulu ya Pak ya, nanti saya enggak ini Pak, yang penting saya udah selesai, udah nanti tinggal publikasi baru saya pegang ijazah. Tapi nyatanya apa Bapak Ibu? Pakai jalan juga dia setelah itu, setelah ditolong tuh.
saya dan Wadir akhirnya pusing. Kemarin ditolong tujuannya biar ujian duluan. Sekarang kalau bisa ijazah saya ambil ya, karena kebetulan saya mau masuk di BKD, saya mau ngurus pangkat. Banyak alasan. Nah, akhirnya saya bilang ke Pak Wadir, saya lepasin ijazah, tetapi transkrip nilai tidak boleh kasih. Biar dia, alasannya kan minta ijazah ya. Nah, kalau kita dipersalahkan juga kalau pegang ijazah kan ya Prof ya. Nah, kasih aja. Tapi ini udah lewat jalur lain. Bisa paham Bapak Ibu ya? Minta tolong sini, minta tolong situ. Akhirnya ya udah kami mulai apa terpaksa ya lepasin aja. Tapi alangkah bagus jangan begitulah. Nah, saya gunakan kesempatan konferensi internasional ini, seminar internasional ini. Ayo silakan. Nah, berbuat sesuatu supaya Anda bisa lebih enakan gitu, lebih happy. Nah, nyatanya lumayan ya Prof ya. Nah, kami dapat antusias dari mahasiswa lumayan bagus. Dan hari ini juga nggak disangka-sangka sampai sebanyak itu. Nah, mungkin itu dari saya Bapak Ibu ya. Prof mungkin dipersilakan Prof. Terima kasih Prof. Richard, selaku Direktur Pasca Sarjana Bupati dan Pak Ketua. Mungkin perkenalkan dulu, jadi nama saya Nyoman Suprapta Winaya dan juga kami menghadirkan ke prodi kami datang ke sini, salah satu di Pasca Sarjana. Dan sebenarnya saya juga baru dilantik, mungkin ada yang di sini juga baru dilantik sebagai Direktur Pasca Sarjana, baru 1 bulanan. Sehingga forum ini adalah sangat baik ya bagi kami untuk saling sharing begitu. Tapi juga apalagi yang ini dikaitkan dengan International Conference begitu, sangat bagus sekali. Kami juga punya pengalaman sih sebelumnya di FDTI, Forum Dekan Teknik ya Indonesia, karena saya sendiri dari engineering. Dan pada kesempatan ini ingin menyampaikan juga tentang sharing-sharing baik ya. Tadi kami dengarkan dari teman-teman. Nah, kami sendiri pascanya itu sudah cukup lama, tahun 2009. Ada linguistik, kemudian tahun 2017 kami pisah ranjang Pak, jadi antara mono dan multi tersebut. Jadi yang mono kami punya 6 ya sekarang di Pasca, dan selebihnya sebenarnya totalnya kita ada 40 lebih program pasca sarjana di universitas kami. Tapi sekarang ini kami baru punya 6 yang multidisiplin. Dan satu lagi akan kami launch ya, karena sudah mendapatkan persetujuan dari kementerian, yaitu program manajemen administrasi rumah sakit atau MARS. Adapun yang ingin mungkin kita sharing di sini adalah ketika multidisiplin adalah sama barangkali adalah kesulitannya kita mendapatkan dosen. Karena semua dosen hampir ya berhombis di masing-masing fakultas. Ada yang terbaru yang mungkin pimpinan yang lalu itu mencoba mendapatkan dosen yang memang dari pasca sarjana. Kami dapat 2 dosen yang mendapatkan CPNS-nya itu adalah dasarnya di pasca sarjana. Namun karena kami tidak mempunyai senat di fakultas, tadi sempat juga ngobrol dengan teman di Unhas ya, beliau sudah ada senatnya ya. Jadi kami kesulitan seketika dosen tersebut mau naik pangkat begitu ya, barangkali punya pengalaman yang sama barangkali. Nah, datanglah mereka ke fakultas
kedokteran gitu misalnya, atau fakultas MIPA. Nah, ini penerimaan Anda kan di pasca gitu ya. Mestinya naik pangkatnya di sana. Wah, ini agak susah. Barangkali punya pengalaman seperti itu, tapi bagaimana sharingnya bisa tentu saja ya, mungkin pendekatan informal yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada punya pengalaman seperti itu? Kemudian karena kami menuju PTNBH, karena dilihat masih multidisiplin sedikit, sehingga yang dulu wadirnya 2, sekarang wadirnya 1. Jadi kami direktur dan satunya adalah wakil direktur. Wah, berat juga itu wadirnya, banyak sekali punya WhatsApp group. WhatsApp group dari WD1, WD2, WD3 lengkap di sana. Jadi habis waktunya untuk WhatsApp group tersebut ya. Sehingga benar mungkin tadi pagi sharingnya OTK atau statuta itu harus benar-benar dipantau gitu ya, dilihat ya. Seperti sharing Prof. Aan tadi, bahwa di sanalah mungkin letaknya untuk bisa memastikan bahwa perkembangan ke depan itu di pasca pasti sangat banyak kita bisa membuat prodi-prodi, dan melalui forum-forum ini, melalui forum Porpimpas ini ya, saya mendapat insight yang cukup banyak, yaitu mendirikan prodi yang baru dan bagaimana kita bisa memanajemen sebuah sekolah pasca atau program pasca ini. Jadi barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua itu sebenarnya apakah di tempat Bapak Ibu ya, selain di Unhas itu sudah ada senatnya gitu ya, yang lainnya adalah bagaimana proses kenaikan pangkatnya. Walaupun rektor kami sudah menyampaikan bahwa home base itu adalah boleh di mana saja gitu ya. Tapi untuk naik pangkat itu adalah di mana dosen tersebut pertama kali, atau dari segi fungsional itu di mana. Dari segi home base itu. Ini yang mungkin bahasanya saya kurang pas barangkali, mohon sharingnya. Oke. Mungkin itu, terima kasih banyak. Terima kasih dari Direktur Pasca Sarjana Universitas Udayana, Prof. B ya. Ini namanya sharing ya, namanya juga pendapat. Tidak bisa menyarankan. Hanya pengalaman masing-masing di tempat masing-masing. Seperti kalau dari Universitas Hasanuddin, mungkin mereka kan sudah established, sudah maju ya, sudah lama. Dan sudah PTNBH. Ya Prof ya, jadi sudah ada, mungkin direkturnya itu dipilih bukan ditunjuk oleh rektor gitu. Seperti fakultas kan punya senat. Jadi yang punya senat itu ya memilih direkturnya. Dekan itu dipilih oleh senat fakultas. Sedangkan di PLU atau di Satker itu masih direktur itu diangkat atau ditunjuk oleh rektornya. Jadi menurut pendapat saya kalau untuk ada senatnya ya harus dibentuk dulu senat gitu, dan nanti dipilih direkturnya. Karena beda gitu ya nomenklatur PTNBH dengan BLU. Mengenai rekrutmen CPNS dosen bisa dilakukan Pak, pengalaman di tempat kami itu, tapi yang melakukan tuh pasca sarjana mono Pak. Karena mono kan adanya di fakultas. Nah, home base-nya juga di fakultas. Jadi calon dosen pasca yang S3 doktor, 5 doktor umpamanya, itu bisa diusulkan ke rektor untuk direkrut. Nah, saya pernah mengusulkan pasca multi ini gitu yang tidak ada di fakultas. Itu contoh di fakultas itu nggak ada jurusan pendidikan vokasi keteknikan. Terus di fakultas itu nggak ada jurusan S1-nya ya, studi lingkungan. Nah,
Itu bisa diusulkan yang tidak ada di fakultas. Tapi yang ada di fakultas, umpamanya S2 hukum, pengen merekrut doktor hukum. Yang mengusulkan itu bukan direktur pasca, tapi dekan. Dekan yang punya S2 atau S3 di fakultasnya. Itu Pak. Terus yang kedua tentang bagaimana sekiranya hal-hal yang ingin kita masukkan kepada UTK atau statuta. Kita ini jadi direktur nih Pak ya. Statutanya kemarin ya 2-3 tahun yang lalu atau OTK-nya. Begitu kita tidak jadi direktur lagi agak sulit juga kita masukin ya. Jadi kalau menurut saya nggak usah nunggu OTK atau statuta, cukup dengan SK rektor gitu. Salah satu contohnya tadi Prof. Muaja yang di Jambi. Kalau kita ingin masukkan aturan itu ke OTK agak sulit juga. Gitu. Kecuali dalam pemilihan dekan. Nah, salah satu contoh pernah berpengalaman begini. Dekan itu harus minimal, ini beda-beda mungkin ya. Dekan itu harus minimal lektor kepala doktor. Tapi ada salah satu calon dekan yang udah doktor tapi masih lektor. Tapi didukung oleh senat, didukung oleh rektor. Ya tinggal dirubah aja aturan pemilihan senat berdasarkan SK rektor dan SK senat universitas. Jadi diselipkannya di SK surat keputusan rektor bahwa salah satu syarat untuk khusus fakultas kedokteran cukup lektor doktor. Jadi tidak umum, itu bisa Pak. Itu termasuk juga bisa untuk tunjangan. Karena kita BLU kan masih setengahnya ada putusannya atau kebijakannya ada di rektor. Kalau di PTNBH kan semuanya sudah di rektor karena sudah privatisasinya udah penuh gitu. Begitu Pak. Oke, mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman, Pak Prof Bahar sama untuk yang sudah punya udah punya senat ya. Mungkin bisa bagi pengalaman lah. Terima kasih. Ya, memang itu baru berlaku pada periode rektor yang baru ini, artinya yang terakhir ini, jadi dari 2022. Ya, sebelumnya kita itu komisi 22-23 ya. Baik. Jadi komisi sekolah pasca namanya. Komisi itu perwakilannya dari WR1 ya, kemudian dekan, seluruh dekan di fakultas menjadi anggota di situ, atau bisa juga dia serahkan ke perwakilan ya, tapi otomatis itu dekan atau perwakilannya yang dikirim ya, dan tidak melibatkan dosen pasca. Nah setelah terbentuk yang OTK baru ya, itu maka keanggotaannya adalah dekan dengan seluruh wakil dekan dan ketua GP MPR, ketua GPM ya, ditambah seluruh ketua prodi. Ya, seluruh ketua prodi yang ada di sekolah pasca. Ya, ditambah 2 orang lagi yang dari dosen tetap. Ya, seperti tadi di Udayana kan sudah ada dosen tetap. Kami sudah ada 23 atau sampai 26 orang yang dosen tetap di sekolah pasca. Nah, itu ada perwakilannya 2 orang. Dan kami juga sudah bisa diwakili di Senat Akademik Universitas. Karena kan senat akademik di universitas itu tinggal perwakilan. Ya, bukan lagi seluruh guru besar tapi perwakilan, dan perwakilan fakultas itu kan dekan bersama dengan 4 orang utusan, jadi 5 orang. Nah, karena pasca ini baru ada senatnya, maka perwakilannya dikurangi. Saya tidak tahu nanti ke depannya. Jadi perwakilannya hanya dekan ditambah dengan 2 dosen, itu pun juga dosen dari dosen tetapnya pengangkatan pasca. Ya, jadi segala kegiatan itu sudah bisa diputuskan oleh senat. Termasuk itu tadi kalau ada yang mau naik pangkat ya, dosen-dosen itu. Ya, jadi tidak ada lagi masalah dengan itu. Ya. Termasuk prodi baru, ya kita juga melalui senat pasca kemudian dikirim ke
penjaminan mutu universitas, untuk selanjutnya ke senat akademik, dan terakhir di majelis wali amanat. Seperti itu prakteknya di Unhas sekarang ini. Ya. Makasih Purba ringnya. Mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu kalau ada lagi. Kalau memang tidak ada mungkin kita udah udah mau jam 5 ya, 4:30. Ya Bapak Ibu ya. Biar kita bisa persiapan untuk sebentar acara puncak penutupannya Prof ya. Atau mungkin ada lagi yang mau di-sharing, boleh sebelum kami mengakhiri kegiatan rapat kerja singkat ini ya. Kalau memang tidak ada, berarti mungkin saya bisa membaca istilahnya beberapa keputusan yang harus kita lakukan ya hari ini ya. Yang pertama itu, iya lupa. Kira-kira ya seminar internasional untuk Forpimpas di universitas mana, supaya mungkin teman-teman juga bisa istilahnya SP kalau Udayana mungkin bisa Prof. Untuk seminar atau konferensi internasional belum ya? Belum ada rencana. Belum ada, Prof. Maksudnya kita setiap akhir dari pertemuan rapat Forpimpas biasanya gitu ya. Iya. Untuk tahun depan tuh menawarkan kepada teman-teman universitas mana yang mau menyelenggarakan seminar nasional. Kemarin tuh kan Andalas ya Prof. Repli ya. Gitu. Terus yang internasional siapa gitu. Dan dari sekarang nanti kira-kira bulan apa seminar nasional? Juni gitu. Atau internasional akhir tahun depan gitu. Jadi ini nanti dicatat gitu. Dan Bapak nanti mengusulkan ke anggaran di direkturnya masing-masing. Ya, di pascanya untuk SPPD-nya. Atau sambil berjalan? Siapa tahu mungkin ada. Dari Bali gimana? Prof. Dari Bali, biar kita bisa ke Bali, ini udah lama nggak ke Bali. Mohon maaf Pak, Prof. Aan, Prof. Richard. Jadi karena kami belum melihat Pak ini Renja untuk tahun depan, jadi masih lama kan mungkin tahun depannya lagi mungkin lebih siap. Iya. Ya, mohon maaf untuk tahun depan mungkin masih belum. Ya, ini menawarkan yang nasional dulu ya. Ya. Gimana Unmul? Jadi Bali belum siap ya? Tahun depannya lagi. Dari Unmul gimana? Izin Prof, belum siap karena saya kaprodi Prof. Harus saya sampaikan ke dekan. Iya, siap. Dari Jambi kayaknya mau ini Jambi. Nasional dulu nih. Kalau tidak salah Jambi barusan ya Prof. Tapi kan bukan pasca itu. Sebelum saya tahun 2023 kalau nggak salah. 2023 ya. Udah 2023 ya sebelum waktu di Jambi. Sebelum di Batam ya. Mungkin nanti kalau kita lihat dalam perjalanan ini nanti kalau baik, saya belum siap ya. Ya. Baik. Dari UHU Prof. Ode menawarkan seminar nasional. Untuk tahun depannya kan masih lama. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli gitu. Kami kenapa belum saya berani sekarang, karena kita masih akan ada pemilihan rektor. Jadi tahun berapa Pak? Tahun depan? Iya, pemilihan rektor yang mungkin awal tahun. Jadi kita belum tahu apakah kita masih ada di sana atau tidak. Iya. Baik. Dari
Unhair. Udah ya? Udah. Gimana? Dari Papua. Gimana, Prof? Sekali-kali kita ke Papua gitu. Untuk sementara ini belum, Prof. Saya juga baru menjabat belum setahun juga saya dilantik sebagai direktur. Mungkin ke depan nanti, ya. Jadi dari Papua belum ya? Nah, berarti dari Hasanuddin kalau begitu ini. Gimana, Prof Bahar? Ya, sebenarnya mirip dengan Haluleo ya, karena kami juga sekarang lagi pemilihan rektor ya. Nah, kalau ini kan masih apa namanya ya, dan kami punya jabatan semuanya berakhir di bulan Juni tahun depan, salah ya. Jadi belum tahu ke depannya siapa lagi di situ ya. Tapi kalau misalnya memang nanti kami bisa diskusikan dengan Pak Dekan sekarang. Jadi kami bawa dulu. Jadi keputusannya nanti menunggu dulu. Kalau beliau mengatakan iya ya kita harus jalankan. Ya sebagai kesepakatan. Saya kira begitu. Atau barangkali ada beberapa calon aja dulu. Ya jadi belum dipastikan di mana tapi. Ini dan kami siap menjadi satu calon dulu. Iya. Nanti kalau seminar nasional kan belum siap. Barangkali nanti ada yang mau berarti seminar internasional ya, insya dari Allah. Makassar. Dan itu bagusnya sebenarnya seminar itu melibatkan mahasiswa-mahasiswa kita di sekolah pasca. Iya, betul. Ya, itu paling bagus. Termasuk panitianya, presenternya juga. Iya. Itu saya kira bagus sekali. Dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, udah pasti mau ini. Kita minta dari Pak Prof Danang untuk menyelenggarakan seminar nasional. Kita pertimbangkan, kita nanti segera kasih kabar. Kita ketemu dengan Pak Rektor pimpinan. Iya. Nanti saya terlanjur, oke Pak Rektornya, ntar dulu gitu. Nanti segera kita kabarkan di forum. Tapi sebelum ke Rektor kan memang yang bikin proposalnya dalam anggaran kan kita. Iya, jadi Prof Danang udah siap. Tinggal nanti bulan apa ya, diusulkan dulu ke Pak Rektor gitu ya. Bukan diusulkan, disampaikan aja. Kalau ada usul dari pimpinan Forpimpas bulan apa, nanti kami tinggal dengan Pak Rektornya sudah ada arahan dari forum pimpinan. Jadi usul dari Prof Richard dan saya untuk menyelenggarakan seminar nasional di Universitas Lambung Mangkurat tahun depan. Itu mungkin dari Januari sampai bulan Juni. Untuk internasional, Universitas Makassar, walaupun masih alternatif, tapi sekarang bisa dibicarakan. Mudah-mudahan pertemuan ini sudah ada alternatif bayangannya universitas mana yang akan menyelenggarakan. Setuju ya, Prof Bahar, Prof Danang, terima kasih. Oke, terima kasih ya, Prof Bahar sama Prof dari Jarmasin ya. Lampung Mangkurat ya. Jadi tetapi selain itu juga bisa Pak, Bapak Ibu sekalian rekan-rekan, kalau memang ada yang mau menyelenggarakan, kita kan ada grup ya, mungkin bisa dikabari supaya ini menyangkut persiapan teman-teman sekalian untuk penyiapan dana SPPD-nya itu ya. Kalau saya jadi ketua terpaksa dimanapun saya harus pergi. Nah, jadi memang saya terpaksa kita mesti agendakan itu ya kalau saya. Tapi mungkin yang lain-lain kalau memang ada perubahan itu kami tunggu kabarnya biar mungkin teman-teman bisa persiapkan SPPD-nya gitu ya untuk keberangkatan ke tujuan nasional maupun internasional. Mungkin begitu aja Bapak Ibu ya. Kita bisa mengakhiri kegiatan kita rapat kerja di hari ini dengan ada beberapa keputusan ya. Yang pertama untuk legalitas dan pelantikan untuk Forpimpas Indonesia, nanti saya dan Prof Aan tugasnya untuk berkomunikasi kembali dengan Wamen. Mudah-mudahan dalam waktu dekat udah ada kabar dan saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian kalau kita undang
bisa datang supaya bisa dilantikkan gitu ya bersama-sama ya. Karena memang ini kan Food Pimpas Indonesia ini kan semua nih. Ya. Kalau Barat sendiri Prof An dan teman-teman kemarin sudah di Andalas di Padang. Mungkin yang tengah nanti sama timur nanti di propori oleh UNAS ya, Prof Bahar sama Prof Bode ya. Minta bantuannya Prof supaya kalau bisa diselenggarakan ya. Yang kedua untuk LWDP sama bahwa Bapak Ibu tolong siapin data-datanya. Mungkin kalau ini di PDF saja kirim ke saya di kontaknya saya biar mungkin saya kalau ketemu sama Prof Larso waktu evaluasi saya bisa langsung ngasih ya. Saya bisa langsung kasih dan saya bisa langsung berkomunikasi langsung dengan beliau face to face. Mungkin jalannya lebih cepat lah. Istilah jalan tolnya ada ya, kan gitu ya. Jadi saya juga mengharapkan sumbangsi informasi itu dari Bapak Ibu sekalian ke saya juga ya, kan gitu ya. Saya siap membantu. Untuk menguji sesuai dengan kesepakatan dan semangat kita bersama bahwa apapun kalau ada teman-teman mau minta tolong untuk eksternal untuk mungkin apalagi untuk keperluan guru besar untuk syarat khusus tambahannya mungkin tolong difasilitasi. Saya juga mungkin walaupun tidak contoh saya sama Prof An juga walaupun belum ada tapi kemarin udah saya telepon Prof An tolong Prof An jadi apa namanya saksi ahli dari kebetulan ada dari Polda Maluku membutuhkan karena kasusnya di Ambon maka membutuhkan orang yang dari luar biar lebih lebih netral. Saya telepon Prof An, Pan boleh kan? Nah, beliau bantu. Nah ini juga kan ini akan yakin jadi dan saya yakin juga mungkin yang lain demikian ya. Ada jurusan yang sama. Prof An bilang mudah-mudahan ada kasus lain biar bisa beliau datang lagi ke Ambon. Ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Ya jadi pembayar tolong dibantu atau tolong informasi yang ingin memerlukan teman-teman informasi maupun sebagai staf dan kayaknya bisa dibagi ya. Terus mungkin itu saja yang paling utama ya Bapak Ibu ya. Dan seminar nasional dan internasional tadi sudah mungkin kita agendakan di Unhas dan di Labu Mangkurat ya. Ya Prof, terima kasih banyak untuk semuanya. Mungkin itu saja yang bisa kami bincangkan di hari Tuska dan apa yang menjadi pembicaraan kami bisa menjadi poin plus ya untuk lebih maju lagi for Pimpas Indonesia ke depan. Harapan saya kita harus saling bergandeng tangan ya Bapak Ibu ya. Kita bersatu supaya ada hal-hal yang bisa kita bantu atau hal-hal yang bisa kita sama-sama akomodir, kita akan lakukan itu. Mungkin itu saja dari kami dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kami sudah bisa rapat kerja for Pimpas Indonesia dengan menghasilkan beberapa keputusan-keputusan yang harus kami lakukan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat sore. Kita foto bersama Bapak Ibu ya. Sekaligus buat laporan SPPD-nya.
Tahu nggak bahasa Indonesia bahasa Inggris? Yang belum tanda tangan silakan ya Bapak Ibu. Silakan Prof. Oh ya. Ya iya.